සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. අද ජූනි මාසේ 18 වෙනිදා ඉරිදා හවස 6 මීටින් එක දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි අද ඇත්තටම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට වඩා අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ අපේ පෙත්සමක්. අපි පෙත්සමක් හදාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් අයගේ අදහස් එකතු කරගෙන. ඒක කරේ අපිට රෙෆරන්ඩම් එකක් අපිට ලංකාවේ ලබා ගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. එතකොට මේ වගේ එකක් කරනකොට ටිකක් අමාරු දෙයක්. ඒ වුණාට අපි justifying a people's petition එකක්. ඒ කියන්නේ justify කරනවා නම් අපි ඒකට හේතු පුළුවන් තරම් දන්වලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නීතිඥයන්ට ඒක එදිනින් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අමාරු කාර්යයක් කරගෙන යනකොට මීට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ දෙයක් කරලා නැති නිසා අපි මේ ඩිස්කෂන් එක අද කරගෙන යන්නේ පුළුවන් තරම් අපිට මේක ජස්ටිෆයි කරන්න හේතු රීසන්ස් දක්වන්න පුළුවන්ද කියන එක නිසා. එතකොට ඒක සුප්‍රීම කෝට් එකට යන නිසා ෆැක්ට්ස් ඇන්ඩ් එවිඩන්ස් වලින් පමණක් ජස්ටිෆයි කරොත් වඩාම හොඳයි කියන එකත් කියන්න ඕනේ. එතකොට අද සහභාගී වෙන්න නැති කට්ටියට සමහර ලාවට මේකේ YouTube එකේ බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ බලන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකට අදහස් දක්වන්න ඕන නම් අදහයට උනත් අදහස් එවන්න ඕන නම් තවත් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ජස්ටිෆිකේෂන්ස් එවන්න පුළුවන් නම් අපිට admin@srilankaleads.com කියන එකට එවන්න. So අද මම මේක බොහොම සිම්පල් විදිහට ප්‍රසන්ට් කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. අපි මේ පත්තරේ 31 ජුලයි 2022 පත්තරේ තියුණු දෙයක් twisting the aragale into what it's not. ඒක තමයි ඇත්තටම මේක. අරගලේ ඇත්තටම spontaneous uprising of distressed people, all people irrespective of age, gender, race, religion, no external influence, no planning or funding, evolved to make a change. So president and prime minister resigned, but what happened was during that time people thought some people came to use it for their gain. Some started abusing it. Maybe they were paid people as well. Then we had opportunist politicians and parties who want to get involved. Then we had credit-seeking politicians who will go to anything and then they claim credit for what they have done or saying that it was part of their job. Then we had revolutionists who will want to take advantage of any situation and then see how it will credit them. And then violence promoters who may be natural ones or who may be sentient ones as well. So eventually that has to cease to exist. So today the agenda is I'm going to talk why we need a referendum and its justification according to many information that we discuss and also I obtain as well. I must acknowledge particularly a few people, Bernard, who's done publications as well, several, and Ranjan and Mervyn and Lakshman and Janaka, who has also sent me certain printed material collecting various evidences. So all that partly I will present it here. And I also have an invited guest at the end of this presentation who has been there in the Aragalaya from day one. And then he will probably explain whether what we presented today will merge with the Aragalaya mission to system change. Then the third one is that we will have an open discussion with everyone. So you can comment here or you can email me your comments later on as well. So we will use all of it for this initiative because it's a really important thing. So you can find our petition in our web page, in the home page at srilankaleads.com. And there are 10 items to be included in our constitution as via a people vote. That's what we want. We want these 10 items inserted into the constitution. That's what we want. But there are also two political decisions. Now, these political decisions are valuable because it's not too difficult given the monopoly system and given how people are used to long voting paper. In a referendum, it's not too difficult to have altogether 12 crossings or 12 marks. So then they will be able to vote for 12 items. And then depending on each vote, people can take it forward further. So now we became a democratic socialist republic of Sri Lanka in 1971. So we thought it was a perfectly new system.
designed by a socialist government. And the voting system at that time was FPP, first past, post. So today, unfortunately, a lot of us will realize that we are neither democratic nor socialist. How come we got there is the next question. How did we get there? Now, when you say first past the post voting system, so sorry, there was a noise coming through. So when we say first past the post voting system, the it is something like that. Say, for example, if you got 100 people, that's our voter base, and you gave 3 applicants, and then one person get 40% of the vote, other 2 gets 30% and 30%. So in the first past the post voting system, this person who got the 40% will win, and that's the winner. But what is missing here is 60% of the vote who are opposing has absolutely no value. Now, so the winner, in this situation, the winner can have totally less number of votes when they come to power. Okay. So based on that, we had a FPP voting system in 1970 general election. So I put the election results down here. The total number of cast votes are here. 4,991,798. At that time, there were 151 seats. So the percentages I show in here is the percentage from the total. So 36% means percentage from the total number of votes of this 4 million. Okay. So let's look at this a little bit more carefully. This is the 1970 general election. Now, look at the votes here. Now, SFP at that time got 1,839,979. That's 36% of the votes they've got. But they got 91 seats allocated. That means 60% of the seats went to them with 36% of the votes. Then look at the here again. UMP got 1.892,525 votes. And they got 17 seats. So they got 37% of the votes. And they got 11% of the seats. So you can see the winner here. You can see winner is SLFP. They've got 1.839979, whereas here UMP has got 1.892. So they got more votes, but less seats, and they are the losers. So let's go down a little bit. Okay. Now here the UNP had 37% of the votes, and they got 17 MPs, whereas ITAK, who had 4% of the votes, got 13 MPs. So you can see again the disproportionality in the seats, how they have won according to whatever the calculation that was there at the time. So let's look a little bit more. And this one again, okay, ACTC, that's 2% of the votes they got, and they get 3 MPs. And here, independents together, they got 5% of the vote, but they got 2 MPs. So again, proportionally speaking, this is not quite democratic. Now, if you look at 1977 general election, it's also FPP voting. You can see that UNP at that time got 50% of the votes, but they got 140 seats allocated. That's 83% of the seats went to them. So the SLFP at this time, they got 30% of the votes, basically. But then they got only 8 seats allocated. That's only 4.7% of the seats. See the differences. So 50% of the votes equal to 140 MPs, 30% of the votes equal to 8 MPs. Then look at this one. TULF got 421,408. That's only 6.7% of the votes.
But they get 18 MPs. For 7% of the votes, you get 18 MPs. But 30% of the votes get only 8 MPs. See the difference? So another one, okay? So here, 1% of the vote for CWC get 1 MP. Independents get 353,000. That's 5.6% of the vote. And they also get only 1 MP. So now you have seen the problems of the FPP, first past post system. Now a new constitution was brought in 1978. So 5/6 of the MPs in the parliament voted in support of this. So at that time, this was valid. This was a valid constitution. So the 1978, you had FPP was thrown out and proportionate system was taken in. So what do you mean by proportional representation? So if the voter support is this much, you can see seats in the parliament will also be the same. Voter support is that much, seats in the parliament is the same. So that's what it means. But we never had a proper PR, proportionate representing election, because the system was manipulated again. And the first election was held again in 1989, 11 years later. So the proportional representation voting system is very little more fairer. That means if you get 40% of the vote, you get 4 MPs. If there are only total number of 10 MPs. If you get 30% of the vote, you get 3 MPs. If you got 30% of the votes, you got 3 MPs. So we don't waste the vote, so that every person, as much as possible, is represented in the parliament. But what happened really? So has Sri Lanka ever had a referendum to approve the constitution in full or in part? No. In 1992, however, Sri Lankan national referendum took place on December 22nd, giving the people of Sri Lanka the option to extend the life of parliament by 6 years. It was the first and so far only national referendum held in Sri Lanka. So that was not for the purpose of constitution, but just to extend the life of the parliament. So basically, if you look backwards, a referendum was used to avoid a national election using the new PR system. So what was done was Janata Paramadipatti, democracy. Got what we wanted was this proper proportional representation system. Say party A gets, say, 43.9% of the seats. If there are 200 seats, 200 seats in the parliament, they should get 88. That's exactly 44%. Party B gets 40% of the seats, and seats will also be 40%. That means 80 seats. So likewise, so proportionately, every vote that is in the country gets represented in the parliament. So PR system is probably the closest to a true democracy. But what happened between 1978 onwards, before 1989, there were many amendments, but then the constitution tinkering took place. They also brought in national seats. There was a Manapa system inserted into it. There were bonus seats as well. But also at the same time, various checks and balances that was there to make it proper democratic has also been removed. So avoiding the PR system at all costs, proper PR system. So now we became very close to the same thing that we had like FPP. So all the tinkering of this constitution was also approved by 2/3 MPs, not the people. Now let's look at this so-called PR system election on 2020 general election results, okay? SLPP gets 6,853,000 votes. That's 59% of the votes. But they get 145 seats. That's 64% of the seats they get. So the true votes was this one, 11,598,929. So 496 seats. But then 29 was added by national list, so you get 225. So the true votes valid in the system, valid in the parliament here, is actually this number, 11,598.
So that is the one that should also be represented in this 225. So 2/3 majority, that's in 150 MPs, should equalize to 7,732,619 votes. But was that equal when you got 2/3 majority? In all these revisions, maybe some of these revisions had the proper number, but some of the revisions may not have. So then go down further. Then this one, again, complete loss, 2% of the vote, no seats at all according to the system. There was a one national list position awarded, but then this was used for backdoor entry designed by the MPs for the MPs. So the person who lost the election can also enter in the parliament. That's the democracy that's basically upside down. So tinkering has sabotaged the people's vote. That is fairly clear according to what we said. Even the PR system is not a true PR system anymore. The constitutional revisions may not have represented people's 2/3 majority. Okay, so there are other methods that's applied to gimmick the 2/3. So by the MPs, this happened, say Diana issue that was apparent some time ago against someone. Then jump the sides. There were monkey MPs. I think SLMC moved in total to the other side at one point. And be absent. Now, how come the being absent works? Now, this is also something important to realize. I'll show you the counts later on. Now, supermajority in the legislature in the general term in the world is defined like this. A 2/3 vote when unqualified means 2/3 or more of the votes cast. This voting basis is equivalent to the number of votes in favor being at least twice the number of votes against. Now, abstentions and absences are excluded in calculating a 2/3 vote. Now, by being absent, one can boost the 2/3. Say how it happens. So you have 145 seats, but 225 seats in total in parliament. So that's 64%. Now you get 6 people not to come into parliament on the day. So you get 145 seats, only 219, and this achieves 66.2%. So you get the 2/3. Now, how you got it? Getting just 6 people not to attend the parliament on that day. So people who seems like opposing can be actually supporting the legislation, which is kind of a gimmick that's been used. So the 21st Amendment to the Constitution in Sri Lanka, this is how it happened. 179 voted in favor, obviously more than 2/3, 1 against, and 45 abstained. Now, can you see that? Now, if these 45 MPs were not notably absent and not counted, it would have boosted further the 2/3 majority. So again, people think they are opposing, but actually they are supporting to get the 2/3. So therefore, we request the Supreme Court to grant permission for one referendum to test publicly a set of proposals that needs insertion in the Constitution. The proposals that received more than 50% approval by the people who signed. So we have 10 proposals. We are actually counting the number of votes that you receive for each one of them before we decide whether they should be included in the proper petition that's going to the Supreme Court. A people's referendum for the first time in Sri Lanka about the Constitution. If we get this, that will be the first time after 75 years of independence that we are going to have a referendum that decides on what should be there in our Constitution. It will open the path to establish a true PR system that represents democracy at regional level. We got some ideas on it. I'll show you a bit later on at the end of this presentation. So to sign the petition, you get the QR code, you get a link, everything on our first page. But you will need your national ID number because to ensure authenticity, we want all the signatures to be authentic. And also we want to prevent duplication. And because we are asking for an NID number, it can be signed only by Sri Lankan citizens, which is also important for the authenticity. So this is what we are doing. At the moment, I think the number of signatures have increased over 300. I'll give you a little bit more detail about that. Now, what is the first one? And what is there? First one is the item that we have separately in the petition.
and then some of the evidence that we can use to say that this should be in our constitution. So we want to enshrine all 30 basic human rights declared by the United Nations in our constitution. That is very specific to do that, so that we know United Nations Human Rights Record and the Council has many issues with our government about human rights complaint. That's another thing that we can show, probably because we did not have all this in our constitution. Then the other one, obvious human rights violations. We have seen that even the musicians get arrested for spurious violation causing religious antagonism, something like that. And even a blogger was arrested. So this is the kind of situation that we have today in relation to whether we have any freedom for expression is doubtful. Then the third one is, there's a special emphasis for this in the article number 21 of the Declaration of Human Rights Declaration of the United Nations. Now, the second one we want is embrace diversity and merit-based appointment, eliminating discrimination based on race, gender, religion, and disability. At the moment, we all know and you are aware there's huge discrimination at present by political interference at higher level appointments and even maybe lower level appointments. Political motivated appointees, even as board members, chairmen, and everything else. For example, Sri Lankan airline continuously lost more or less like 2/3 of the costs are actually paid by public money. If you look at the loss that we have, Sri Lankan Airlines reported a loss of $525 million in the first quarter of 2022. So you can imagine the loss, but we all are paying for it. Ceylon Electricity Board, massive burden to the public for years and years and years. And there's lots of errors and issues that can be shown that has not been necessary, including taking like insurances for very high payments when the world market has dropped in the prices. Then the central bank issues, yes, we've seen that the politically overridden central bank with printing money, etc., etc., and we have already seen the consequences of that. Then establish a common Sri Lankan identity with every citizen having equal rights. Now, at present, no equal rights, even in the election. Now, election is also not quite right in the way that that is being done with all these manape and bonus seats, etc. Election should be genuine by universal and equal suffrage article. There's a United Nations article that describes what the election should be. Then establish independent judiciary and police services and make everyone equal before the law. So there are enough examples that we can bring out, multiple examples of police being biased. We have, I think, already still convicted murderer in the parliament as a member of parliament. Then presidential pardon without following the procedure to even murderers. Then politicians perceived and made to be above the law. Again, there'll be evidence that can be collected as individual cases for this if required. Then court cases change with the change of the parliament. Not just, for example, Sarathwansaka is one issue, but there are lots of other people as well. And presently the politicians and their black money supporters are above the law. Then fifth one is establish independent commissions for civil administration, central bank, election services, judiciary services, bribery prevention, and government auditing. We know the central bank issue. This is well known. That's reason for economic bankruptcy. And election commission is biased. There are lots of complaints against its members. Then bribery prevention, compelled to withdraw court cases after 2020 election. Government audits are ignored. And the co-op investigations abolished by proroguing the parliament. So lots of things that's happening that is actual to not keep away from corruption, etc., etc. So that is why we need that. Then we are asking, limit the tenure of all elected positions, including those of politicians, to 4 years and hold them accountable for their actions. Now, if you take 4 years, shall we say our average age is about 70 in Sri Lanka, 71 or so. So if we get 18 age to 70, that's 52 years. If you take every 4 years, divide by 4, there is a 13% change. So 13% of the people go away
and 13% of the people enter to this age where you can vote. So more than 30% of the voter base changes over 4 years. So it's no point going for another 2 years or something. We must have a thing to say whether the new entrants also approve what is being done. Then also subject them to an independent public service commission's control under its rules and regulations. So for example, I mean, you do 5 years of service in the parliament, and then you get for example, a pension for life, things like that. So things should not happen. That's why public service commission control should be there, and ministers should be selected based on merit and their knowledge and experience on the subject. This is meritocracy basically, to help better governance. And upon appointment, they shall be subjected to a full declaration of assets. This is already the law, but not happening, which shall be made public and re-verified, reviewed and updated on an annual basis. If not, law-abiding status is not following, they must lose the job and have a by-election. So make the government bear social responsibility for pregnant women, old age children, disabled people, and unemployed people for a limited period, because then you have to offer job employment during that time. So at the moment, yes, the government has various things, always like school meals or exploited by Samurdi, even that is exploited, although it should be going to low-income families. It's not quite the case. It's more political favorism in there. And even Poshanamalla, always, when you do this kind of thing, you get an intermediary who benefit from it. They will over-invoice everything and get the money, which is some of that will go to the people who are approving that as well. So this is the corruption that we have there. Now, zero tolerance for bribery and corruption and include punishment and recovery of stolen assets must be in the Constitution. Bribery is huge and widespread, not just politicians, further down as well. All lessons are related to this, big and small, involved, should be there. And what is more important to the Constitution is the definition of bribery and corruption will have to change, because the methods are evolving so fast as well. Now, then make Sri Lanka a non-aligned, secular, liberal democracy. That's we are supposed to be, but we are not. Take examples. Say, if you need collaboration without alignment, we can still do that. So we need to have some resilience to prevent intrusion. But we are not doing that at the moment. So Hambantota, for example, virtually sold to China. Port city. China is involved, but the people don't know exactly what rules and regulations that prevail in that. Trincomalee oil tanks gone to India. Colombo port divided between India and China. Major protectionist highways, there's missing money is being reported. Where it has gone, don't know. And then natural gas, again, there's a US firm. So there are lots of examples that you can bring in to say that Sri Lanka is not aligned and biased in the way they operate. Then the other one is, so if a politician is elected, they are 100% sure that there's no way for the public to remove them. And that is because people's right to call back is not there in our constitution. So reactivate people's right to call back elected representatives and their right to reinitiate by election with a minimum of 20% voter base. So this is a kind of empirical number that we use, 20% vote base, but we have to start somewhere. So that's why we put it. Now, if an elected politician crosses over to another party, they shall forfeit their right to the elected seat. That's most important, because the MPs are representing the voters. That's the whole idea about being an MP. When they change from left to right or right to left or to any other, then they completely drop that voters. So if that's the case, they're not really representing their voters. So obviously there's good reason why they should not be allowed to move and then continue to be a member of parliament. So by-election has not been held under the 1978 Constitution, which has no such provision in the Constitution. Crossover mockery is happening all the time, changing the balance of power and subverting the collective conscience. Then the election system becomes objective and genuine under a real representative democracy, and it terminates corrupt practices of bribing voters, environmental degradation, and breakdown of peace rising from inter- and intra-party rivalry. So these are the 10 items that we want inserted into the Constitution.
And there were two political questions, which was a good thing to answer at the same time, if possible. One is to abolish the executive presidency. Now, this was included as a promise of manifestos of all parties. Presidential candidates from 1994 onwards never followed after winning. Then current scenario, backseat entry, lost their own seat and currently president with 134 MP votes. A perfect example of the upside down democracy. Then all above has resulted from constitution tinkering using 2/3 of mockery that may not have been reflective of people's vote. That's number one. Number two is the abolish the preferential monopoly voting system to re-establish true democratic values. This is also a spooked method of public vote, and it's also not democratic. Let people decide and not a spurious calculation to see who should be going to the parliament. So these are the things that we bring out. And then I want to just show a little bit about democracy and how it's defined in the world. Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representatives. So you can have a direct democracy. The direct democracy means a pure democracy. It's a form of democracy in which the electorate decides on policy initiatives without elected representatives as proxies. Now, this is a very difficult thing to do. That is why you have representative democracy. Now, in a representative democracy is a form of democracy in which people vote for representatives who then vote on policy initiatives. So this representative democracy has to remain representative if that to be a democratic one. That is not happening at the moment in our setup. So the Constitution is the rule book for a state. It sets out the fundamental principles by which the state is governed. It describes the main institutions of the state and defines the relationship between these institutions. For example, between executive, legislature, and judiciary, which we have. It places limits on the exercise of power and sets out the rights and duties of citizens. Now, codified constitutions, written ones, contain fundamental superior law and are harder to amend than an ordinary law. Constitutional change typically involves approval by a supermajority in the legislature or a referendum or sometimes both. Now, this is something that I want to say. So here, you may be having a chance of getting a referendum. We hope that there is sufficient evidence to justify a people's petition requesting a referendum about items in our constitution. Now, we hope that this will be in line with the system change that everybody wanted in Aragale as well. So in a fair election system, I just want to present it as a thought because I discussed a little bit about this. Proportional representation in the parliament is important for a people, so the future peoples of the parliament may be able to define this properly. Regional selection process based on a PR system. Now, number of seats allocated to a region should be based on its population. Candidates to contest on a regional basis on a PR system. Regional nomination of candidates, not a central party list. Allocate seats to the party on a regional PR result. Select the assigned number of MPs based on merit, means the number of votes they each have got from the region. No bonus seats, a method applied to spook the people's vote. No national seats, abused already. We can see that today it has happened already. No monopoly, wasted time, no benefit to the voters. And the 9th, the independent candidate will become a one party as a group to get involved with this PR system. So I am going to stop there, and I hope that I have my invitee, Shihan. Yes, Shihan. Shihan, are you there, Shihan? I'll make you a co-host as well. Yes, Doctor, I am here. But shall I comment on later? No, it's good to do it now. Then we have a little discussion and we can finish. Right. Now, Shihan's been there in the ground of this Aragale and also continue to do so with various activities, trying to get fairness to our Sri Lankan population. And I'm glad that he's here today to talk. And he knows the ground level of many things. He doesn't want to say any of these things, but
I just want to talk about the system change, and then we can have a discussion. Thank you, Shahan, for being here. Right. Thank you, Doctor. Now clear හෙනව නේද? Oh, can සිංහලෙන් කතා කරත් කමක් නැහැ. Right. No. ඔව්. මම හිතනවා මේ දැන් මේ රෙෆරන්ඩම් එක ගැන මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය මම හිතන්නේ මේ ටීම් එකේ අය දැනුවත් ડોක්ටර් මීට කලින් යවලා තිනවා සහ අපිත් කතා කරා. මම එතනට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් ලංකාවේ අපි අවුරුදු ගානක මම හිතන්නේ මේ සමාජයේ විවිධ තලවල බිම්මට්ටමේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ලැබපු අත්දැකීම් කීපයක් ෂෙයා කරගන්න ඔය 19th amendment එක ගේන්න මම හිතන අපිත් බිම යම් කිසි වැඩක් කරා උඩින් නීති ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අය වැඩ කරන ගමම් අපි මේක සමාජයට ගෙනියන්න මේකේ අවශ්‍යතාවය මිනිස්සුන්ට දන්වන්න අපි යම් කිසි විදිහකට සමාජීය වැඩ කටයුතු ගණනාවක හිටියා. නමුත් ඒක ඉවරුනාට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒකේ සමහර දේවල් ක්‍රියාත්මක නොවිච්ච තැන අපි ඒකේ කටයුතු කරපු ඒ ක්‍රියාකාරකයන් එක්ක ඒකට මූලිකත්වයේ ගතිපු විශේෂයෙන් අපි එදා ඒකත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ ඕක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න මූලික වෙච්ච ජනාධිපති නීතිඥ ජයම්පති වික්‍රමරත්නත් එක්ක සුරේන්ඩි ෆර්නෑන්ඩෝ මම හිතන්නේ සුරේන්ඩි ෆර්නෑන්ඩෝ සුරේන් තමයි ආවේ අපිත් එක්ක මේක ගැන කතා කරන්න. එතනදී ආපු ඉතාමත් වැදගත් අදහසක් තමයි දැන් ලෝකේ අපි ගන්න විවිධ රටවල් දියුණුවයි කියන රටවල් එතකොට මානව සංවර්ධන දර්ශකය ගත්තත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගත්තත් ඔය ගොඩාක් දේවල් වල ඉහළින්ම ඉන්න රටවල්. එතකොට ඒවල තියෙන සමහර නීති ව්‍යවස්ථාවල් කෙටුම්පත් අරගෙන අපි මේ වෙලාවේ ඩිස්කස් කරාට පස්සේ ආපු එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම එක්සත් රාජධානී UK කියද්දී ඒ වෙද්දි ලිඛිතව ව්‍යවස්ථාවක් නැතුව තමයි මේ එක්සත් රාජධානියේ ඒ තරම් මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන අපි උසස් කියලා කතා කරන තැනට ඒ රටවල් පත් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒකෙන් කියන්න ගත්තේ අපි කොච්චර උසස් තලයේ ගත්තත් මොනතරම් සංශෝධන ගෙනාවත් මොනතරම් නීති කෙටුම්පත් හැදුවත් සමහර වෙලාවට අපේ සමාජීය වශයෙන් ඒ තැනට සමාජයේ හැඩගැහිලා නැත්නම් පරිවර්තනය වෙලා නැත්නම් අපි කොච්චර මේ දේවල් කරත් ඒවල ප්‍රතිඵලය හරි ප්‍රතිඵලය අපිට ලබා ගන්න බෑ කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් දැනෙනවා මොකද 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සමහර වෙලාවට ඒක අපිට තේරෙනවා ඒක බලාත්මක කිරීම තුළ තේරෙන මිනිස්සුන්ට මේකේ වටිනාකම. නමුත් ඒක බිම් මට්ටමේ සාමාන්‍ය ජනතාව කොච්චර දුරට ඒක මිනිස්සුන්ට දැනනවද කියන එක අපේ වගේ රටවල අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. අපිට තාම ඒ ආන්ත්‍රණයක් මේ රටේ ගොඩනැගිලා නැහැ. ඉතින් ඕකත් එක්ක අපි අරගලය කියන එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට මුලින්ම එතනට එද්දී අපි හිටියා යම්කිසි අවුරුදු 2-3ක ක්‍රියාදාමයක මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. මොකද 2015 අපි ඇවිල්ලි වෙලා අපි ලොකු වරදක් කරා. 2015 විශේෂයෙන්ම මවත් මූලිකුණ ගම්පහ අපි රැස්වීම් 300 ගාණක් විතර ඕගනයිස් කරා. විශේෂයෙන්ම මේ රාජපක්ෂ ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ රාජපක්ෂ ක්‍රමය කියන්නේ පුද්ගලයන්ට නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම අර අපි කියන වගේ ලිබරල් වාදය සමාජවාදය වගේ ලංකාවේ ඒක රාජපක්ෂ වාදයක්. එහෙම එකක් තිබුණා හැදිලා. ඉතින් ඒක ලිබරලුත් නෙමෙයි සෝෂලිස්ට්ුත් නෙමෙයි ඒකේ මික්ස් එකක් ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට එරෙහිව වැඩ කරද්දී මුලින්ම මේ අපිට දැනෙච්ච දේ තමයි මිනිස්සු 2000 අපි ඒක කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ පරාද කරලා 2015 අපි පැත්තකට වුණා අයින් වුණා. හරි අපි රාජපක්ෂවරු කියන පුද්ගල කණ්ඩායම පරාද කරා. දැන් අලුත් මේ පාලන කණ්ඩායමකට බලය දීලා. ඒ වෙලාව අපි කරපු ලොකු වරදක් එතන. මොකද අපි ඒ වෙලාවේ පරාද කරේ පුද්ගල චරිත විතරයි. අර ක්‍රමය හැමම තිබුණා. ඉතුරු වෙලා තිබුණා ඒ ශේෂ රාජ්‍යාන්ත්‍රණය තුල මිනිස්සු තුල ඒක ඒ විදිහටම තිබුණා. ඒ ක්‍රමය හැමම පැවතුණා. ඒක තමයි ආය වසර කීපයක් යද්දි ක්‍රමයෙන් දළුලාලා වැඩුණේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ආයෙ එනවා ගෝල්ෆේස් අරගලයට. ගෝල්ෆේස් අරගලෙත් මිනිස්සු ඇත්තටම ගොඩක් මිනිස්සු ආවේ බඩගින්න දැනුණාට පස්සේ වෙහෙත් ටික නැති වුණාට පස්සේ අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන මිනිස්සයව පන්නන්න. මිනිස්සු බහුතරයකට ඇත්තටම වුණා උනේ බිම් මට්ටමේ මේ රාජපක්ෂවරු වැසිල් රාජපක්ෂේ මිනිස්සුත් එක්ක පෞද්ගලික කෝන්තරයක් තරහක් තමයි තිබුණේ.
නමුත් සටන් පාට වලට යම් කිසි විදිහකින් මේක සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අපිට ක්‍රම වෙනසක් ඕන කියන එක ඒක ඇත්තටම අර කැම්පේන් වලින් අපි ඇති කරන්න ආපු එකක් මිසක් අර සාමාන්‍ය තලයේ බිම්මට්ටමේ අතිශය බිම්මට්ටමේ මිනිස්සුන්ගේ ඒක තිබුණේ ඒගොල්ලෝ අර කටට අර කපුටු කාක්කා කියනවා වගේම ඊට පස්සේ ඒකත් අර සිස්ටම් අපිට සිස්ටම් චේන්ජ් ඕන කියලා කෑ ගහන්න ගත්තට මොකද්ද මේ අපි ඉල්ලන සිස්ටම් චේන්ජ් එක මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඒ මිනිස්සුන්ට සැලකිය යුතු අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි දැන් ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලි දැන් තේරෙනවා මිනිස්සුන්ට. ඕගොල්ලන්ටත් මේක ඒ යථාර්ථය පැහැදිලිව ඇති. ටිකක් පෙට්‍රල් ටික මොන හරි ටික අඩු වුණාට පස්සේ කෑම ටික ආවට පස්සේ දැන් මිනිස්සු ඔය කියන වගේ මිනිස්සුන්ට ඒ විරෝධය ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒක මේක වැරදි කියලා පේනවා. නමුත් ඒකට ක්‍රියා කරන්න මේක නෙමෙයි වෙනස මේක නෙමෙයි සැබෑ වෙනස කියන එක මේ කියලා ඉල්ලන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මිස්ටර් ඇස්ලුත් මෙතන ඉන්නවා. අපි දන්නවා මේ බිම්මට්ටමේ දේවල් ඕගනයිස් කරලා දැන් අපිට මිනිස්සු 10ක් කොච්චර කතා කරත් මිනිස්සු 10ක් අපිට ප්‍රායෝගිකව මේ දේවල් වලදී එකතු කරගන්න හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ ප්‍රායෝගික මම මේක එතනට ගියේ ඒ ප්‍රායෝගික භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. අපි මේ කරන මොන මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම් වුණත් ඊළඟ නෝටිස් කරපු එක තමයි අපි විවිධ මට්ටමින් අපි සටන් මේ අනිවාර්යෙන් අපි දන්න ජයග්‍රහණයක් ලබන්න අපි සටන් කරන්න ඕන. හැබැයි ඒ සටන් අපි නිවැරදිව තෝරාගත යුතුයි. සමහර ව්‍යාපාර හිතනවා නෑ මේක මහපාරේ සටන් වලින් විතරක් කෑ ගහලා මහපාරේ සටන් වලින් අපි මේක විසඳගත යුතුයි කියලා. ඔව් සමහර අවස්ථාවලදී අපි සටන් තෝරගන්න ඕන මහපාරේ සටන්. සමහර වෙලාවවලදී අපි ඉතින් එහාට ගියාට පස්සේ නීතිමය මාර්ගෙන් අපි සටන් කරන්න ඕන. දැන් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒ වගේ සටනකට අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා අපි ඒ කරුණු දක්වලා ඒ වගේ සටනක් ඔව් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ඒ බුද්ධිමය ඒ අරගල කරන්න ඒ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරගෙන මේක බුද්ධිමය අරගලයක්. මේක නීතිමය අරගලයක්. අපි ඒ තැනට මේ සටන් අරන් යනවා. එතකොට සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පේනවා සාකච්ඡා මට්ටමින් මේ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් සංවිධානය කරලා සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ කෝඩිනේෂන් පාර්ට් එක සමහරලාට අපි කියන මේ හෙඩ් හන්ට් කරන එක. එතකොට ඒ අයත් එක්ක එකතු ඒක රාශී කරගෙන කරන සටන්. ඉතින් අපි දැක්කේ අපිට සමහර දිනා ගන්න අවස්ථාවල් ගොඩාක් තිබුණා. ඒවා මගහැරී ගියා. අපි මේ සටන් තෝරා ගැනීම නිවැරදි නොවිච්ච නිසා. මොකද මේ පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ධාරාවේ පක්ෂ දෙකම මම කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සජබේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලවේගය මම මේක ප්‍රධානම නායකයන් එක්ක පෞද්ගලිකව කතා කරා. මේක අනිවාර්යෙන්ම රනිල් කොහොම වුණත් මේක ඡන්දෙ තියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා මේක රටේ නීතිය අනුව මේක කොහොමත් කොහෙත්ම කරන්න බෑ කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. නමුත් ඒ වෙද්දී රනිල්ට ඡන්දයක් තියන්න පදනමක් තිබුණේ. නමුත් අපි ඒකට තව ඔප්ෂන් එකක් එක්ක යමු කියන. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ අර කියන වගේ දෙපැත්තක ඉඳලා සටන් කරේ. ඒ වෙලාවේ මේක දිනා ගන්න තැනට වෙනකන් ඒකාබද්ධව සටන තෝරගත්තා නම් ඒගොල්ලෝ සටන් මේ කඳුරු අරන් ආවනම් සමහර ලාවට ඒ බලපෑම කරා නම් අපිට ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා. නමුත් ඔවුන් මුල ඉඳලම කරේ කණ්ඩායම් විදිහට බෙදිලා ඔවුන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වලට ફોකස් කරා මිසක් අර මූලික දේ ජයග්‍රහණය කරන තැනට වෙනකන්වත් ඒ සටන් ඒකාබද්ධව අරන් ආවේ නැති ලොකු ඒ කරපු අඩුව අද මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ අපි මේ තැනට මේ වැඩ කරන ආයි අර මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න තැනට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා ආයි පටන් ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ කොච්චර නීතියක් හැදුනත් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ උත්තරීතර නීතිය රටේ පැහැදිලිවම තියෙද්දි අපේ රටේ පාලකයන්ට අර වගවීම කියන එක නැති නිසා ඔවුන්ට කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව මේ දේවල් උල්ලංඝනය කරන්න පුළුවන්. මම කෙටි මෑත කාලින උදාහරණ දෙකක් දෙන්නම්. ගොඩක් අය කතා නොකරන ඔයාලට මතකයි 2018 ඔක්තෝබර් 26 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා ඒ දින 52 ආණ්ඩුව. එතකොට ඒකේ මූලික වශයෙන් අවස්ථා දෙකකදී රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා රටේ උත්තරීතර නීති අමුමම උල්ලංඝනය කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනවා. එක තමයි අර කියනවා වගේ දින 52 ආණ්ඩුවේ ගැන අගමැතිව ඉවත් කිරීම ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියලා අධිකරණයේම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේම නියෝගය කරනවා. ඊළඟ එක තමයි මේ දින 52 ආණ්ඩුව කාල සීමාව ඇතුළත
ජනාධිපතිවරයා ඉතාමත් අත්නෝමතික විදියට නීති හා සාමය අමාත්‍යාංශය තමන්ගේ යටතට පවර ගන්නවා. එතකොට 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ බොහොම පැහැදිලිව තිබුණා ජනාධිපතිවරයාට තියාගන්න පුළුවන් අමාත්‍යාංශ 3යි. එතකොට ඔහු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වේදී තිබුණා, පරිසර මේ අමාත්‍යාංශයේ තිබුණා, මහවැලි අමාත්‍යාංශයේ තිබුණා. ඒ තුනට අමතරව ඔහු නීති හා සාමය අමාත්‍යාංශයත් ඔහුගේ යටතට පවර ගන්නවා. එතකොට මේකත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අමුවේ උල්ලංඝනය කිරීම. එතකොට ඒක එකක් අපේ රටේ මහජනතාවට අද වෙද්දි මේව කතා කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් උල්ලංඝනය මේ කරා කියන එකත් සාමාන්‍යීකරණය කරන තැනට ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට ඒ වලට අද වෙනකන් මම ජනාධිපති නීතිඥවරු කීප දෙනෙකුටත් කිව්වා මේ වලට අඩුතරම නඩුවක්වත් නැහැ. අද වෙනකන්. එතකොට මේ එහෙම පූර්වාදර්ශ තීන තැනක ඉඳලා තමයි අපිට මේ දේවල් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසිම ගාණක්වත් නැතුව උල්ලංඝනය කරන්න පුරුවන් රටක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ වගේ මහ ජනතාවටවත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන එකේ බරපතලකමක් මොකද්ද මේ රටේ උත්තරීතර නීතිය කියන එකේ බරපතලකමක් නැහැ. මොකද ඊට වඩා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දැනෙනවා වටිනවා අර නතාෂා එදිරිසූරියලගේ අර කියන වගේ අපහාස කිරීමක් වගේ එකක් අපේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් දැනෙනවා. අර ඒ අවස්ථාවෙම මට ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කතා කරලා කිව්වා මේ වෙද්දි ලෝකේ දුක්ඛිතම 20 වෙනි රටට ලංකාව පත් කරලා තිනවා. අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කී දෙනාද ඒ ප්‍රවෘත්තිය ගැන කතා කරන්නේ? ඒකට උත්තරයක් හොයන්නේ. අපේ මිනිස්සු අද වෙද්දි 90%ක් කතා කරන්නේ නතාෂා එදිරිසූරිය ගැන මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම අර මමගේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මම මේ යම්කිසි අදහසක් මේ කාරණාවට එන්න ඉස්සලා කිව්වේ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක තමයි අපි මේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා අපේ රටේ අපි මේ දේවල් වලට උත්තර හොයන්න පරිශ්‍රමයක් ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේක සිස්ටම් චේන්ජ් කියන එක අපි මේකේ කතාව ඇයි අපි මේ රෙෆරන්ඩම් එකක් ගැන කතා කරන්නේ? ඇයි අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඔව් අපිට මේ ක්‍රමය පැහැදිලිව වෙනස් කරගන්න ඕන. එතකොට කෙනෙක්ට එයාගේ ශේෂ්ත්‍රය අනුව දකින්න කෝණය අනුව දේශපාලන මතය අනුව නැත්නම් සමහරලාවට මේ අවබෝධය අනුව ඔහු ඒ දකින්න සිස්ටම් චේන්ජ් එක මොකක්ද කියන එක විග්‍රහ කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික වශයෙන් අපිට පේනවා කෙටියෙන්ම ගත්තොත් සාමාන්‍ය තේරෙන විදිහට කියොත් මේ යන ක්‍රමය මේ විදිහට අපිට යන්න බෑ. එතකොට මේක අපි කොතනින් හරි නතර කරගත යුතුයි. මේක අපි වෙනස් කරගත යුතුයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් මුල්ම ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? මේ යන මේ ක්‍රමය නතර කරගන්න. අපිට පුද්ගලය වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මූලිකම ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද කියන එක අපි මේ ක්‍රියාමාර්ග අපිට 1 2 3 4 කියලා අපි ප්‍රයොරිටයිස් මේ අපිට මේ දාගත්තොත් තෝරගත්තොත් අපිට අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මම හිතනවා පහසුයි කියලා. ඉතින් ඒක අනුව මේ වෙද්දී අපි කණ්ඩායමක් විදිහට තෝරගෙන දිනවා එක ක්‍රියාමාර්ගයක් අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ රෙෆරන්ඩම් එක මේක ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉතින් අපි උත්සාහ කරමු. මම මේක ගැන ඩොක්ටර් චෝලත් හම්බෙලා කතා කරලා ලංකාවට ආවට පස්සෙත් නීතිඥවරු සම්බන්ධ වෙලා කතා කරා. මම හිතන්නේ අපි මේක ඒ මට්ටමින් අධිකරණයට අරන් යනවා වගේම මේ කරුණු වල තියෙන ගැඹුර දැන් අපි මේකේ පහුගිය පැය භාගය ඇතුළත ඩොක්ටර් ඉතාමත් පැහැදිලිව දත් එක්ක පැහැදිලි කරලා කිව්වා අපේ රටේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ ඉතිහාසය කොහොමද තිබුණේ කියලා. ඉතින් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි යම්කිසි තාක් දුරට 1978ට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ තත්ත්වෙ කොහොමද අපි කාලානුරූපීව මේ වෙද්දී යම්කිසි තත්ත්වයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සමා වෙන්න මට කෝල් එකක් ආවා. අපි දැන් මෙතනින් එහාට ලෝකෙත් එක්ක තරඟ කරන ගමන් කරන තැනට යන්න නම් අපි කොහොමද මේක පියවරක් ඉස්සරහට තියන්නේ කියන ඒ සාකච්ඡාවයි අපි කළ යුත්තේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ ඔව් අපි මේක එතනට අරන් යන්. නමුත් ඒක ඒතර 2015 දී අපි කරා වගේ මේක මේ අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දාලා හෝ එතනට අරන් ගිහිල්ලා නතර කරනව නෙමෙයි. මේක අපි කොහොමද බිම් මට්ටමට මේ මිනිස්සුන්ට මේකේ තියෙන වටිනාකම දැනෙන්න අරන් යන්නේ.
සමාජයේ විවිධ ස්තරවලට මේ ඇතුළේ තියෙන අභ්‍යන්තර කරුණු වල තියෙන වැදගත්කම දැනෙන්න සලස්වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ කතිකාවතත් අපි පටන් ගමු. අපි තෝරගමු එහෙම වුණොත් අපේ මට්ටම් වලින් වැඩ කීපයක්. මොකද සමාජයේ විවිධ තල තියෙනවා ගොවි ජන ව්‍යාපාර තියෙනවා, දීව්‍ර ව්‍යාපාර තියෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට ගියට පස්සේ වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා, ගුරුවරු ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් නම් මේ මාතෘකා වුන් එක්ක යම්කිසි සංවාදයක් ඇති කරන්න. මම හිතනවා ඒකයි වැදගත්. අපි එතනින් ඉහළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ හොය නීති කෙටුම්පත් වූ ඒ තැනට ගිහිල්ලා අපි ජනමත විචාරණයක් වෙන තැනට ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලලා ඒ තැනට එනවත් එක්කම අපිට පුළුවන් නම් සමාජයේ මිනිස්සුන්ගේ අර කියන වගේ මේ vote education අපි මේ මිනිස්සුන්ගේ ඡන්ද දායකයන්ගේ අවබෝධය වැඩි කරන තැනට මේ ඡන්දයේ තියෙන වටිනාකම දැනෙන තැනට අපිට යම්කිසි වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක මේ වෙලාවේ ඉතාමත් වැදගත් බිම් මට්ටමේ. මොකද ඒක අහිමි වීම තමයි මේ වගේ පාලකයෝ මූලික වශයෙන් බිහි වෙන්න හේතුව. අපේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ඒ ඡන්දේ වටිනාකම, ඒ අවබෝධය, දේශපාලන සාක්ෂරතාව අහිමි වීම නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේ ක්‍රමය මේ තැනටපත් උනේ. ඉතින් බොහොම කෙටියෙන් මට විනාඩි කිහිපයක් කතා කරන්න කියලා කිව්වා. මම තනින් අරන් මේ එකතු කරලා කිව්වේ. අගය කරනවා විශේෂයෙන්ම ડોක්ටර් මේ ක්‍රියාමාර්ගය. මොකද මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් එකතු වුණොත් තමයි මම හිතන්නේ අපිට යම්කිසි විදියකින් මේ බලපෑම තීව්‍ර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි උත්සාහයක් ගමු. අර කිව්වා වගේ අපි ලංකාවේදීත් කතා කරා වගේ පුළුවන් නම් මේ සාකච්ඡාව මෙතනින් පල්ලෙහාට අරන් යන්න. ඒ මිනිස්සු අතරත් මේක කතා වෙන තැනට අරන් යන්න. එතකොට අපිට මේක මෙතනින් එහාට ගියපු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි. ශිහන් බොහොම ස්තුතියි ඒ බ්‍රීෆ් account එකට. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් තේරුණා. මිනිස් අපේට තේරෙන්නත් ඇති අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේක මේ වාදය නෙවෙයි ක්‍රමය තමයි අපේ ඇටැක් එක කරන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ ඒක মালටි ප්‍රොං වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. মালටි ප්‍රොං කිව්ව එකත් ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ එක දෙයකින් නෙවෙයි හැමදේ කීප තැනකින් මේක වෙන විදිවලට මේක හදාගන්න බලන්න ඕනේ. ඒ අතරම voter education එක ගැන කතා කරා. that is a very good one. මොකද මේ voter education කියන්නේ ඉතින් අපේ voters ලාට මේක ගැන තේරුම් කරලා දෙන්න නැතුව අමාරුයි. දැන් මේක එක සැරේට උගන්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක පොඩ කියලා දුන්නොත් තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට අස්සම් කරන්න ඒකට තව එක්කෙනෙක් නම්ම ගන්න පුළුවන් නම් අස්සම් කරන්න ඒකත් ලොකු දෙයක් මේ petition එකට. so ඉතින් එහෙම තීදී ශාන් අපි දෙන්නෙක් ලසිල් අත උසලා තියෙනවා. ලසිල්ට කතා කරන්න පුළුවන් ලසිල්. Thank you very much. I think you gave a very good explanation with regard to the current position. Then I think, you know, what we really need to understand is constitutionally, people can't request a referendum, but can we be happy with it? Actually, now, like, basically, what I really want to say, the biggest problem in this country, unfortunately, as you clearly stated, don't is democracy. You know, we don't have all those rights, privileges as citizens. Now, actually, all what I want to say, Shehan explained very well what happened. Now, here we don't have whether it is, we can't exactly say whether it is a democracy or an authoritarian type of a government, but we know they have diluted the whole thing. I think better if I speak in Sinhala because I mean Shahan, all of them, I think it's better, right, Shahan? Yeah. ඒක නිසා මම කියන්නම් රටක් හැටියට ගත්තොත් අපි දැන් යෝජනා කරන්නේ referendum එකක්. ඒ කියන්නේ ජනමත විචාරණයක්. එතකොට අපිට ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? එහෙම ප්‍රොවිෂන් එකක් constitution එකේ නැහැ. නමුත් constitution එකේ නැති වුණාට ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන උනත් මේකේ 118 ව්‍යවස්ථාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සාමාන්‍ය අධිකරණ බලය. ඒතකොට මේකේ කියලා තියෙන 50 කෙටුම්පත්වල ව්‍යවස්ථාකුණත්වය සම්බන්ධයෙන් වූ අධිකරණ බලය, මූල්‍ය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ අධිකරණ බලය,
අවසාන අභ්‍යාත ඔය වගේ කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් එකේ බැලුවාම ඉංග්‍රීසි මේ constitution එකේ ඒකේ යම් කිසි විදිහකට අපිට පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන්කම එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා 118 same A jurisdiction in respect of constitutional matters. දැන් එහෙම කිව්වහම අපිට ඉල්ලා හිටින්න පුළුවන් referendum එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා constitutional කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඔතන තියෙන එකම බලාපොරොත්තුව අපි හිතන්න ඕන මෙතන අපි මෙහෙම යෝජනාවක් කියනකොට අපි ඇත්තටම අතීතයට බලපාන එහෙම නැත්නම් කිසියම් විදිහකට සම්මත කරපු පනතක් හෝ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අහෝසි කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මේ රටේ කිසියම් විදිහකට ජනතාවගේ අයිතීන් ඒ වගේම මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කඩා දාපු නිසා අපි යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට ජනතාවට දැන් රෙෆරන්ඩම් එකක් කියලා කිව්වහම like Chula explained very well, it's where the direct democracy gets involved. Now, people are consulted whether you like it or not. දැන් මෙතනදී අපි ඉල්ලන්නේ ජනතාව හැටියට ජනතාවගේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා අපේ grievances කොතනටවත් කියන්න බෑ. හැබැයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙන 105 මෙන්න මෙහෙම 105 කෙලින්ම කියන්නේ අධිකරණයට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒව සම්බන්ධයෙන් අර protect vindicate and enforce. එතකොට එහෙම එකක් හැටියට අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන 105 යටතේ මෙන්න මේක. මෙහි පහත් සඳහන් ආකාරය නම් ශ්‍රී ලංකා ජනරාජ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අභ්‍යාධිකරණය ජනරාජ්‍ය මහාධිකරණය පාර්ලිමේන්තු විසින් කලින් කල නියම කොට හැකි වෙනත් යම් අවස්ථාධිකරණ විනිශ්චයාධිකාරී හෝ ආයතන යන මේ ආයතන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන යටත්ව ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නා වූ තහවුරු කරන්නා වූ සහ බලගන්නා වූ යුක්තිය පසෙදා ආයතන වන්නේ. එතකොට අපි ඉල්ලන්නේ අපේ මේ අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න බලගන්වන්න ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා යුක්තිය පසුදවන්න කියන වගේ දෙයක්. මොකද හේතුව අපිට තියෙන එකම ආයතනය ඇත්තටම සහනයක් ඉල්ලන්න අපේ රටේ තියෙන ක්‍රමය හැටියට පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ওই කන්සල්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සමග පුරවැසියෝ හැටියට පුරවැසියෝන්ගෙන් මේ මතය විමසලා කටයුතු කරන්න. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති තැනක පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙනවා අපිට අලුත් මාවතක් සොයන්න. මොකද හේතුව අපි කියන්න ඕන මේකෙදි අපිට වෙච්ච අඩුපාඩු. දැන් අපිට ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පෙනිච්ච අඩුපාඩු කිහිපයක් තමයි. දැන් අපි ගත්තොත් 2019 ජනාධිපතිවරණය. පැහැදිලිවම ජනාධිපතිවරණයේ ව්‍යවස්ථාවේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ තිබුණා ද්විත්ව පුරවැසියෙකුට කවදාකවත් මේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් මහින්ද දේශප්‍රිය මම එහෙමම සඳහන් කරනවා කිසියම් විදිහකට මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක සභාපතිවරයෙක් හැටියට වෙන්න පුළුවන් කොමිෂන් සභාවක් හැටියට වෙන්න පුළුවන් එතනදී කළ යුතු රාජකාරිය කිසියම් ආකාරයකට මම දකින්න පැහැරහැරියයි කියන එක. මොකද හේතුව පැහැරහැරිය කියලා කියන්නේ එතනදී ඒ දැනත් මොකද යම් කිසි ආකාරයකට ගෝඨගෙන් ඉල්ලුවේ නෑ මේ ඔබ පැහැදිලිවම පුරවැසික භාවය ලබා ගත්තද එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් ද්විත්ව පුරවැසියෙක්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි හිතමු දැන් අපි ලයිසන් වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ගන්න වෙන්න පුළුවන් අපි ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරියේට් එකට උනත් ඒ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉල්ලනවා. එතකොට මෙතනදී එයා කිව්වා මට එහෙම කරන්න බෑ කියලා කොහොම හරි ඒක එයා යටපත් කරා. නමුත් ඒක පස්සේ හෙළි වුණා පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගත්තේ ඒ තනතුරේ ඉන්නකොට. ඒ කියන්නේ අවසාන වෙලා ඉලෙක්ෂන් එකේ තෝරාපත් වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් මේ සිද්ධි තියෙනවා. දැන් චූලා ඒකේ සඳහන් කරා නැවතත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මරණීය දඬුවම ලැබිලා බන්ධනාගාරගත වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. එවැනි පුද්ගලයෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ යන්න බෑ කියලා එදා දපුළු දිලිබෙර පැහැදිලිවම කිව්වා. නමුත්
කිසියම් විදිහකට ඒ දේශපාලන අධිකාරියේ අවශ්‍යතාවයන් මත ඒ කටයුතු යම්කිසි විදිහකට කොහොම හරි ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට වගේම එවකට රාජ්‍යයේ එවකට ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාවයන් මත ඒ සියලුම දේවල් ඒ ආකාරයට කරගත්තා. අපිට කියන්න තියෙන්නේ දැන් අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ පැරණි පනතක් යම්කිසි විදියකට අහෝසි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අහෝසි කරන්න. අපි ඉල්ලන්නේ අපේ අයිතියක්. මොකද ජනතාව හැටියට ඩිරෙක්ට් ඩෙමොක්‍රසි එක රෙෆරන්ඩම් එක කියන ගෝලීය වශයෙන් ගත්තත් ඒක අපේ අයිතිවාසිකමක්. අනිත් එක එහෙමයක් ඉල්ලලා තීන්දුවක් දෙන්න කියන එක අලුතෙන් මොකද හේතුව දැන් අපි ගත්තොත් ලෝකේ වෙන අධිකරණවල පවා යම්කිසි විදියකට ඉතිහාසගත වෙන නඩු තීන්දුව දීලා තියෙනවා. අපිත් එහෙම දීලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ අර ව්‍යවස්ථාව ඒක පැහැදිලිව නිගමනයක් නැති නිසා එතන යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නැවතත් මම කියන්නේ අපි අලුතෙන් ඒ කරුණු කාරණා එක්ක අඩංගු විය යුතු සියලුම කරුණු කාරණා එක්ක ඒක දැම්මොත් සදාහන් කරොත් අපිට පුළුවන් වේවි මං හිතන්නේ අධිකරණයේ මොකද මේ එහෙම තීන්දුවක් ගන්න බොහෝ විට මොකද මට මතක් වුණේ දැන් ওই ග්‍රෙගරි බ්‍රෙන්නන් කියන මේ චීෆ් ජස්ටිස් ඕස්ට්‍රේලියාවේ කියලා තියෙනවා මේ ඒක ඉතාමත්ම හැමතැනම කෝට් කරන දෙයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරන මෙන්න මෙහෙම ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරකීම තමයි අධිකරණයේ එකම රාජකාරිය කියලා. එතනදී යෝජනා කරනවා මේ කුළුණු තුන ගැන. ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය හා අධිකරණය. මේ තුනෙන් කිසියම් විදියකට අධිකරණයට තියෙන අධිකරණයේ අයිතිවාසිකම් තමන්ගේ දෙයක් බලා ගන්නත් නෙවෙයි. අධිකරණයේ තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකය ආරක්ෂා කරන්නත් නෙවෙයි. විධායක ආරක්ෂා කරන්නත් නෙවෙයි. පුරවැසියෝ ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට තවත් ඉන්දියාවේ වගේ ගොඩාක් තීරණ තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම පුරවැසියෝ හැටියට අපි දකිනවා පුරවැසියා දැන් අසරණ වෙච්ච ස්වරූපයක් නිසා තමයි අපි මේක ඉල්ලන්නේ. මොකද හේතුව අධිකරණය තමයි එකම තැන අලුතෙන් ඉතිහාසගත වෙන තීන්දුවක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ගන්න. මොකද හේතුව අධිකරණයට ව්‍යවස්ථාවේ නැති වුණාට අධිකරණයට යම්කිසි විදියකට තීන්දුවක් ගන්නකොට ලෝකයේ තියෙන පූර්වාදර්ශ වගේම අපේ රටෙත් කිසියම් විදියකට ඒ වගේ තාමත්ම කියන්නේ තීරණාත්මක නඩු තීන්දුව දීලා තියෙනවා. එවැනි තත්වයක් ඇතුලේ මම හිතන්නේ නෑ මේ වගේ දේවල් බැරි වෙයි කියලා. මොකද හේතුව අපි ඉල්ලන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර අපි ගත්තොත් ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් විශේෂයෙන්ම නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක මම ඒක කියවන්නම්. නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ස්ථිරසාර ජනරජ මූලධර්ම තහවුරු කරන්නා වූ ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවගේ මතු පරම්පරාවල මිශ්‍ර නිවාස සමාජයක් බිහි කිරීමේලා සහ සුරක්ෂිත කිරීමේලා ඒ පරම්පරාව විසින් දරන්නා වූ ප්‍රයත්නයේදී සහාය වීමට අභිමානය සහ සමෘද්ධිය සාතික කරන අස්පර්ශනීය උරුමයක් ලෙස නිදහස සමානාත්මකතාවේ යුක්තිය මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සකල ජනතාවට සාතික කරන්නා වූ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරායක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම සඳහා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තුළ අධිකරණයට අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා අලුත් මතවාදයක්. හැබැයි අපි ඒක තර්කානුකූලව ගොඩනගා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිසා අපි මේක ඉල්ලනවා කියලා. මම හිතනවා එවැනි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් එම යෝජනා විශේෂයෙන්ම ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හරහා ඒ කියන්නේ අපේ රයිට් එකක් රෙෆරන්ඩම් එකක් ඉල්ලන එක. එතකොට රෙෆරන්ඩම් එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන් කියලා ව්‍යවස්ථාව නැති වුණාට රිෆරන්ඩම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ නියෝග කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවත්වන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයාගේ අවශ්‍යතාවය විතරයි මත විතරයි කියලා තමයි ව්‍යවස්ථාව සඳහන් වෙන්නේ. එහෙම සඳහන් වුණත් ව්‍යවස්ථාවේ එවැනි දෙයක් නැතිරුණත් අපට අයිතියක් තියෙනවා අපට රිෆරන්ඩම් එකක් අවශ්‍යයි මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය මැදිහත් වෙලා තීන්දුවක් මත ඒ ආකාරයෙන් කරන්න. එතකොට මම හිතනවා අපිට ඒ ආකාරයෙන් චූලාගේ මේ වැඩේ ගොඩාක්ම හොඳයි. මම එදා යෝජනා එළියලා කිව්වා මෙහෙම මෙතන එච්චරම දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව අපේ අධිකරණයට ඒ වගේ ඒ අධිකරණයේ දෑත් එහෙම ශක්තිමත් කළා නැහැ. නමුත් අපිට අලුතෙන් හිතන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ අලුතෙන් හිතලා ඒ ආකාරයෙන් දෙයක් කරොත් I think we are in a position to say we need a change. And how do we change? We propose a change through the Supreme Court, and the Supreme Court has no limitations because it has a duty to protect the citizens, and this is for the purpose of protecting the citizens. I would suggest we could
we could definitely go ahead with it. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි ලසිල් ඒ explanation එක කරාට and ශිහානුත් බොහොම detail කිව්වා මේක අපි water education එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැමෝම අද සහභාගී වෙලා ඉන්න කට්ටිය හරි YouTube එක බලන කට්ටිය හරි තමන්ගේ තව evidence තියෙනවා නම් submit කරොත් හොඳයි. මොකද අපි ඒ evidence වලින් තමයි මේක strengthen කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේ process එක පටන් ගත්තොත් මෙහෙම එකක් කරනවා කියලා අපිට water education පැත්තෙන් තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. and ශිහානුත් දන්නවා එතකොට අපිට තව signatures වැඩි කර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ signatures ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමටත් validity එකට මොකක් හරි authenticity එකට බලපෑමකුත් තියෙන නිසා ඒ පිළිබඳවත් වැඩ කරගෙන යන ලොකු දෙයක්. ලක්ෂ්මන් අත උස්සලා තියෙනවා ලක්ෂ්මන්. Thank you, Chula. Thank you, Shehan, also giving us a background of what was happening during the Aragale period and what is needed by the society at present. And Lexil also for the correct interpretation. I think right from the beginning, I had this doubt whether the system will allow this kind of suggested changes to the constitution. So the legal provision. So he brought up that point also. So I have a few points to get clarified. Now, Chula, right at the start, he said, quoting an example, 40-30-30 ratio ekata avot in any election. So there are 60% against, but 40% will get the winning. So, I mean, this is a very general system, practiced everywhere in the world, in any society. So, if 40% get the majority, other 30 and 30 is, I mean, it is there. So this is a very simple system practice everywhere, even in a small society. So there is one comment. Then coming back to Aragale period, Aragale youths and the whole society was asking for a system change because they have come to a critical point under this system, under the existing system. But then what I see now is everything went on well in the very last minute. So there was a vacuum because there was no leadership to take over. So this is common sense. Without leadership, it was heading for anarchy. And you can see now what has happened as a result of that. And in previous examples in other countries, in this kind of mass struggles, there was a clear leadership. Without a leadership, the whole thing is chaotic and very uncertain. We don't know where we are heading to. So that is then also, so we should press along with this referendum. Referendum, what Chula has gathered is a very excellent idea. And how to now, let's see, explain the legal restrictions or legal limitations of putting this kind of thing in a constitution. Another good thing is to make it compulsory agenda for a new අලුත් බලවේගයක manifesto එක විදිහට මේක දාන්න පුළුවන්. That is, I mean, in addition to what we are proposing as an amendment to the constitution, let it be in a manifesto of a new political party or whatever. And we can try both. Then, so we need for next, I don't think this present ruling class will allow, again, a change like what we did through Aragale. So they will make sure in all means to stop this kind of system change unless we plan it for a peaceful, non-violent way with a proper, clear-cut leadership where people can have confidence. So, yeah, as Chula and Leslie also mentioned, it is very important to educate the public, and we must use all available public media to educate the public because that is very important, and that will be the base of any
future change. Thank you. Thank you, Lakshman. Before just Ranjan, I'll just answer the comments that you mentioned. Yes, absolutely true. There's a risk, there's a threat, there's all sorts of things are there when we do something to change the system. Because even in Sri Lanka, if you take the general public or anything, anywhere, if you want to change anything, the first answer is no. So it takes a long time to convince people that, in fact, this is needed. And voter education is most important, as Jihan said. But on the other hand, leaders will emerge. We don't really need a leadership as such. So far, we have brought this forward because I'll tell you one reason. Because in Sri Lanka, people say, "Oh, this leader, his party is this, his party is that," or something like that. The question is, this is relevant for everyone, whatever the party, whatever the race, whatever the religion. This is relevant for everyone. This is like we are trying to rescue a boat that is actually sinking. So everyone has a responsibility to get the boat to float. So that is the purpose we are having. I mean, I'm only producing a platform for people to discuss, and I consistently do it because that is the way we can take this up. I'm not a leader, or I'm not trying to be a leader. And the leaders will emerge as the time goes. It's not one person. There'll be many people needed to this kind of thing. So yes, Ranjan. Thank you, Chula. To start with, Chula, you, Shahan, and Shahan Malaka, Lasil, made some very good analysis and touched on several issues. And I congratulate the three of you for the analytical studies presented. I don't know actually from where to start now. It was Lasil mentioned that is that all right, Chula? No, I can understand. Yeah, go ahead. Huh? Thank you, Shahan. Thank you very much. Okay. Shahan, so Lasil mentioned that the duty of the Supreme Court is to protect the citizens. I might put it very briefly this way. How can the Supreme Court protect us now when the Supreme Court's priority is to protect itself? It's as bad as that. You see, the Supreme Court has to first protect itself now. The Supreme Court's ability to dispense justice without fear or favor is over. There are several examples, Shehan and the others. I don't know whether I need to give examples. There are several examples. I remember that I mentioned this earlier also, the Aeroflot case. Court gave an order impounding the plane, ordering it, grounding it. Court, then the government told the court, give an order to let it go back to Russia. This is justice in Sri Lanka. That's one. Recently, there was a movement, there was a proposal among the politicians to summon judges to the parliament and question them on the judgments they have delivered. It did not happen, luckily, but we can expect it in time to come. We can expect it. You see, that is the trend today. You see, the judiciary is by no means free today. They have to so much. I will go to the extent of saying that the judiciary has first to look after its own lives and survival on their benches before they can dispense, before they can
adjudicate on this referendum that we are going to them with. We are taking a referendum to them. You see, now they have to think of themselves first. So their judiciary is already blunted. Their justice, freedom to dispense justice is already blunted, right? And also, even if they give an order in our favor, will the executive carry them out? There are several examples. Lashil will give enough of those examples where orders were given by court and those orders were never carried out. And there were no contempt of court charges against them for disobeying court orders. Nothing. So that is the true state, in a few words, of our judiciary. What a contrast. What a contrast. When we were under colonial rule, when the Britishers were ruling us and the judiciary was very much theirs, the judges were also white people, Englishmen. They gave judgments against their own government in favor of these colonial subjects. See, we all know such cases. I'll give you one example. Everybody knows Brace Girdle case. You see, the colonial government wanted to deport Brace Girdle because Brace Girdle was doing politics with our leftist leaders, Colvin, NM, and Philip Gunawardhan and others. And they thought that this fellow is a black sheep, and the government, that is the colonial government, thought that he was a problem to their government and wanted to deport. They took Brace Girdle, went to court. Court held with Brace Girdle against the colonial government. Who were the judges? They were white judges. Sir Sidney Abrahams, Justice Martins, white people. See, we are at the other end of justice today. After 74 years, Sri Lanka is at the other end of justice. So, my dear Shehan, see, we are wasting our time going to court. That is what I have to tell you. See, no point. Then okay, what do I suggest? What do I suggest? Our remedy is to now you see, you all said so many things that I have to okay, our remedy is to educate the voters and explain to them the serious consequences. Our last resort is with the voter. You see, we have to explain to them how serious our situation is and explain to them what will happen to their future, their children's children, and the country, the way things are going. So I think what we should do is devise a country-wide plan to go to take this message to the grassroots level and explain to them how serious it is, and if they love their children, if they love their Buddhism, if they love their culture, Sinhala Buddhism, if they love their country, if they love their children, you see, and make them realize to see through all the deceit and deception that these crafty politicians are practicing. That is what we should be doing now. There is no point. I will also touch on this street demo, VD demonstration. What a waste of time, no? Not only waste of time, මේ ළමයි අහිංසක ළමයින්ගේ ඔඩු පලා ගන්නවා. වැඩක් මම නායකයෙක් නම් දේශපාලකේ නායකයෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ ළමයින්ට මම කියනවා කරන්න එපා. ඒක out of date.
A tactic එක completely out of date today. වැඩක් නැහැ. Maybe because I'm an ex-soldier, I can say this. You see, they're laughing. You see, ඔය වීදි පහිනොයි කියනකොට ඔය ඒට විරුද්ධව ලෑස්තිනේ ගොල්ලෝ hina වෙනවා. වරෙල්ලා. You see, that is what they want. It's a waste of time. ඕක කරන්න එපා ෂහන්. ඕක encourage කරන්න එපා. හොඳේ? නිකන් අහිංසක ළමයින්ට බිලි දෙන්න හදන්න එපා. වැඩක් නැහැ. Then there are so many other matters, Chula, that you took up. I don't know where to begin and where to end. Going back to our petition, you mentioned, it was mentioned about that the executive presidency, to do away with the executive presidency තමයි ගොඩක් මේ දැන් ෆැෂන් එක. දැන් හැමෝගෙම කටේ තියෙන්නේ executive presidency එක abolish කරා. හොඳයි. 1994 ඉඳලා අද වෙනතුරු කියනවා පොරොන්දු දෙනවා මේ executive presidency එක අපි ආවහම ඕක අවශ්‍ය කරනවා කියලා. එක්කෙනෙක්වත් කරේ නැහැ. හොඳේ. එක්කෙනෙක්වත් ඇයි? I'll make you look at this problem from a new angle. Why? Because Sri Lanka, you can't do anything under democracy. They will be talking till the cows come home. Nothing will happen. That is what happened when, before the executive presidency, we had the Westminster system, this talking shop. Really? And it was found that beyond after talking, no action, NATO. No action, talk only. You see, that is all. So we may not like JR, some may not like JR, some may like JR, whichever it is. I am not for or against him. You see, the only way in which some action can be done in Sri Lanka, taking into consideration the Sri Lankan psyche, taking into consideration the Sri Lankan psyche, the only way is to have a little bit is to have a strong executive. Oka Felix Dayasut Kiwa. You need a strong executive. Only thing is, we must limit this strong executive to just 2 terms. After 2 terms, he must go. You see, not forever. Mahinda Rajapaksala, they want to continue forever as strong executives. You see, so we should not elect those people. You see, the correct thing to do is we need an executive, some person who will take decisions, who can take action, act on the decisions. See what the present with now. I don't know. Some people will praise Mr. Ranil, President Wickramasinghe. Some people will not agree with him. But see the lot of things that he has done. For better or for worse, for good or for bad. You see, from the day he became the executive president, see the lot of things that he has done. Assuming he had a Westminster system and not an executive presidency, could all these have been done in such a short time? So there is a certain rationale. There is a certain I don't know, something is happening. There is a, you know, that the executive presidency has a relevance for Sri Lanka if we want our problems solved. You see, if we keep on talking, Westminster is excellent. Westminster system. But if you want action, you need a strong executive who will take
who will act on the decisions taken. Yeah, That is what it is. can I interrupt Ranjan, because we got only 35 minutes more and 3 people Can waiting I come with in, raised hand. Shula? I just take, yeah. Can I come in? Yeah, you can. I just want to answer a couple of things to Ranjan and then come to you. And what you said, Ranjan, about going to the ground level, teaching the educator is absolutely correct. That's fine. So this is a democracy, and they can decide if they want to or don't want to keep the presidency, then they can vote against it. And depending on the number of votes only, we will take it up to the Supreme Court. That's number one. Number two is, Shihan said it has to be purely multi-pronged. ඒ කියන්නේ පැති කීපයකින් වැඩ කරන්න ඕන දෙයක්. But as you suggested, Ranjan, I think there's a little bit misunderstanding. Shihan is not someone who promotes violence. So, and then the third one is get some examples, for example, from the past. If you take Nelson Mandela, for example, when he has thought about independent or relieved South Africa when he was in the prison, we would have had the same advice all this time that he can't do it. Just forget it. Being in the prison, how can you do it? Same would have been for Gandhi when he was thrown out of the railway track as well. When things happen, you would have thought he can't do anything. But they have done anything. So what we need is increase the voter base. Increasing the voter base through advertising, saying that we are going to take something like this to the Supreme Court, but not really take it there until we develop the voter base. Then that itself is going to be protective for the judiciary. That's what I'm going to wanted to say. Okay, Lasil, I'll allow you, Lasil, to talk here, Lasil. I think. Thank you very much. Yeah, thank you. With all the due respect to Ranjan, I want to mention a few facts. Basically, we need to understand this governance, whatever systems, now see, there are 3 pillars, basically. Now, with the 3 pillars, accepted norm, nobody has to be given extra powers. Now, in this case, in Sri Lanka, all what we have done in 1978, the constitution, we have made the executive. I mean, he says, Jayawardhan said that I can't do only one thing. I can't make a woman a man, man a woman. And similarly, giving excessive powers, and even, he has been given, say, immunity. Actually, even if he does anything wrong, he cannot be dealt with. Basically, in a democratic system, it can't happen. This is why the whole lot of problems we face in this country. All what we need, I would say, from 1948 up to 1972, we had a very strong constitution. It was a democratic constitution and equal powers to everybody, all 3 pillars, right? So what I say is, now even then, I think Ranjan will be able to explain a lot more, because he, being a serviceman who was in the service probably even during the 71 period, and they were able to handle. Now, all what we should do is basically like in the Westminster system, because now see, look at Canada, look at New Zealand, look at Australia. When there was a problem about this attack in New Zealand, this lady, I forget her name, she stood up very firmly, but she acted in a democratic way, and she was able to sort it out. And Mrs. Bandaranaike, on the same basis, she also did the same thing. But I would say there are even enough reports and all that there were shortcomings. Thereafter, in 1978, after the constitution was, enacted, we know quite a lot of human rights violations. Even the army, even the police, right? They went to extremes, and they even covered up the irregularities using the presidential immunity. One good example is, Amblipitia, that it was terrible. It was a mass murder, and they buried all that. Army wanted to, hide all those whatever. Then at the commission, it was revealed that it was the army ultimately who had kept
some of those children, schoolboys, in the camp. That was revealed because the commission found the details where meals were provided to them, and those records prove that army had a hand in it. So what I am trying to say, we have to understand how to run a democratic country. And when you have to have a democratic country, the separation of powers is very important, because it was very correct. At the moment, the judiciary has no powers whatsoever, because sometimes they are even being manipulated. You remember very well when Saratnanda Silva ordered to reduce fuel. And on the other hand, ultimately Parliament went to the extent of removing a Chief Justice. That was wrong. You can't do that, because they have no powers as such. It has a procedure, impeachment. You can follow the impeachment on the guidelines given. Now here we have not given any guidelines. They can manipulate it they want. So what I'm trying to say, as a public servant, right, up to 1972, the system needed whatever polishing up a lot more, because even in 1956, when Bandaranaike was there, they became authoritative, which is not the right thing to do. And he had ordered, if I remember right, Osman De Silva, the then IGP, to go and stop the riots, the strikes, all that. And he had the guts to say, that's not my job. So naturally, all what we need, not a strong president or whoever executive. Actually, there should be equal powers to all those, and with all those checks and balances. When you have those checks and balances in place, it's a more democratic country, because it is we who pay money to maintain those institutions. And in turn, we are talking about governance. When you talk about governance, people should demand, what we all want is good governance. Good governance, there are certain priorities, like the delivery of services should be in line with the rules prescribed. Now, there can't be violations. If there are violations, then take it up in the Supreme Court or wherever and deal with them. Unfortunate situation is that kind of independence is not there. As you said, Ranjan, you're very correct. At the moment, there is no problem. But there are rare instances. Now, see, the latest one, even during the last whatever, court decided and said, all the monies you have allocated, please release. Didn't interfere more than that, because that's the way it should be done. Now, say further down, when Maithripala Sirisena was the president, Supreme Court ruled that his decision was incorrect. I think we should be thankful it was Chief Justice Nalin Perra. So down the line, there were very good decisions. At times, they had, say, given. So what I am trying to say, this is all because the system is flawed, since these people don't know how to run a democratic country. Actually, all what we need to tell, like what we go and tell the general public or the masses, how to be a more productive citizen, because they say mutually, even the elected representatives, and at the same time, even the citizens have a role to play. That's where the what is it called, what it is, a social contract. It's a mutual thing. We also have a role, they also have a role. So even if we do it, when they don't do that, this is the problem right now what we are going through. So naturally, all what we need to do is to put the whole thing right, using those other whatever practices they adopt in countries like Canada, UK, and Australia, New Zealand, because now it was the Westminster system which was really accepted by everybody. Even we were very happy, but unfortunately, our autocratic rulers, even after 1948, I respect guys who ran this country under British, again in the Westminster, according to the Westminster system from 1931 to 47, because the system truly was Westminster. Now, thereafter, what happened, when our people got independence, they became authoritative. So now there is a professor who is this
sometimes maybe growing old, I forget the names. Now, he had said the biggest problem in democracies, elected representatives cannot refrain from being unnecessarily, say, whatever, authoritative or arbitrary. You can't be arbitrary. It has to be in keeping with the rules, regulations, and those democratic principles. And if there's a problem, it will have to be taken up in the Supreme Court by the parties concerned. But unfortunately, in this country, the system is so corrupt and so bad. Now, just to quote, right? I was thrown out for no fault of mine, having had a little tough with the speaker. Unfortunate situation was to go for a fundamental right case, you have to spend millions. It can't be that. So it is all because this system has been corrupted in that way for their survival. This needs to be changed in keeping with those other countries. Now, see, you mentioned about about corruption also. How did Lee Kuan Yew ended corruption? Even within a democratic system, if you have the right leader, I have a feeling you can push it through, because it's the cabinet of ministers which has got the powers. Even the cabinet of ministers can't arbitrarily decide, because it has to go back to the parliament again. They are accountable to parliament. That is because parliament is our place. That's the place where our representatives, are elected and where they serve. So naturally, if you have a clean democratic system, I must also say it this way: nowhere in the world there is 100% democracy, because it's a goal. It's something to be repaired almost daily and carried forward until you run a better system in order to do that service. Because all what we need end of the day is the delivery of those services to our satisfaction. How do we ensure? We ensure all that through parliament, the judiciary, and the executive. So they have to be accountable, and this system is a long process. I don't want to go on that basis, because this is just to explain, and let's take it up for discussion. But I personally think, I respect your views, Ranjan, you're 100% correct. But at the same time, all what we need is a perfect system, where democratic governance, those principles are honored. Thank you, Lasil, for that comment. We all educate ourselves discussing, so it's nothing against anybody or someone that we are talking. So thank you so much for that. And I've got two other people raise hands, Bernard Fernando, and then followed by Shihan. Nobody else has raised hand. So we can finish after, and Kapila also. There. Okay, let's start from Bernard. Yeah. Yes, thank you, Professor, giving me the opportunity to speak when we are almost coming to an end. So I keep my comments very short. At the outset, I must thank you specifically in bringing an activist, Aragalwe activist, on stage at Leeds. And all the previous speakers, I think they gave very valuable comments, which I 100% agree and endorse. Now, just for a little going out of the way to ask something from Shihan Malaka. Are you there? Yes, you are there. Shihan, මම අත වශයෙන්ම මම පත්තරවලට උගක් කාලයක් ඉඳලා විශේෂාංග ලිපි ලියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන්. අත වශයෙන්ම මම කෙටියෙන්ම කිව්වොත් 1997 ඉඳලම මම පත්තරවල ලිපියක් ලියලා කිව්වා මේ අපේ තියෙන පළාත් පාලන මැතිවරණ එහෙම් පිටින්ම දේශපාලනීකරණයෙන් ඉවත් කළ යුතුයි කියලා. නිර්දේශ පාලනය කළ යුතුයි කියලා ඒ කාලේ ඉඳලා ලිව්වා. නමුත් ඒ කිසිම දෙයක් අද වෙනකන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් අද ඔක්කොම ඉල්ලන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණ. කවුද මේ ඉල්ලන්නේ? ජනතාවද? ජනතාවද කියලා ඔබතුමාත් හිතලා බලන්න. මේක ඉල්ලන්නේ දේශපාලකයන් තමන්ගේ පල්ස් එක උරගා බැලීමට කරන වැඩක් විතරයි මේ මහමැතිවරණයක් කරා යන ගමනක. ඉතින් දැන් සියහන්ත මම මේ කියන්නේ ඔබතුමාලාගේ අර ඉස්සරහ කිව්වා වගේ අර නායකයෙකු නැතිව අරගලයක් සිදු කිරීම තුළ ඔබතුමාලා අපිට කන්ටැක්ට් කරන්න අපි හඬක් නැති ඡන්දදායකයන්. ඒ කියන්නේ මැජොරිටි එකේ ඉන්න හඬක් නැති voiceless people. ඒ voiceless people ට හඬක් දුන්නේ
මේ අරගලය තුලින් ඔබතුමා කතා කරන ආකාරය බලන්න හිටියා ඔබතුමා පාවිච්චි කරපු වචන කිසිම දෙයක ආක්‍රමණික ස්වභාවයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබතුමා පොඩ්ඩක් රැවුල තිබුණා තමයි. නමුත් ඒ වුණාට ඔබතුමා ඊටම ශිෂ්ට සම්පන්න ලෙස කතා කිරීම තුළ මට මතක් වුණේ අර ගෝල්ෆ් ෆෙස් එකේ තිබිච්ච පළවෙනි අරගලේ. ඒක තමයි මම ලියන හැම ලිපියකම මේ අරගල පිළිබඳ සිහිපත් කරන. මොකද මම කිව්වේ අර වොයිස්ලස් ඒගොල්ලන්ට හඬක් දුන්නා කියලා. ඒකින්ද මම හැමතිස්සෙම කියනවා අරගලේ ඉස්සරහින් මම දාන වචන දෙයක්. සාමකාමී තරුණ අරගලය. එතකොට ඔබතුමා යන්නේ ගණේට වැටෙනවා. නමුත් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඇඩ්‍රස් එකක් තිබුණ නැති හින්දා මට අන්තිමේදී ලියන්න උන පත්තර වලට open letter to peaceful අරගලය. ඒක 2022 මැයි මාසේ පළු වුණා පත්තර ඉංග්‍රීසි පත්තරවල. සිංහල පත්තරවල එක දැම්මා ඒක අරගලේ සිටින සාමකාමී තරුණයන්ට අත්හැරක්. කියලා ලිපි පළ කරොත් මට තිබිච්ච එකම ආයුධය තමයි අර පෑන කඩුවට වඩා බලවත් කියන කරුණ ඔස්සේ මම ලිව්වා විතරයි. නමුත් මම ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ මට මූලික වශයෙන් වැඩි වෙලා හින්දා ඔබතුමාගේ මට කැමති මට ටෙලිෆෝන් නම්බරේ හරි එහෙම නැත්නම් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. මොකද මම WhatsApp වල එහෙම නැහැ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ගන්න කටයුතු කළොත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් වෙනවා. මොකද මම දැන් මේ ඉස්සර කිව්වේ මේ ඉලෙක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් ඉලෙක්ටෝරල් රිෆෝම්ස්. ඉලෙක්ටෝරල් රිෆෝම්ස් ඉතින් කමිටි පත් කරුවා, කන්ස්ටිටියුෂන් වලට පත් කරුවා. ඊට පස්සේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ කමිටුපත් කරුවා. ඒ කියන්නේ විශේෂ කමිටු මේ ඉලෙක්ටෝරල් රිෆෝම් සම්බන්ධව හැම එකටම මම ලියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දන්වලා තියෙනවා. ඒකට ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට ලියලා තියෙනවා. අර පැෆරල් වගේ ආයතන වලට ලියලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා කියන්නේ විසඳුම් වශයෙන්. විසඳුම් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මේවා තමයි සිස්ටම් චේන්ජ්. නමුත් මෑතකදී ඊයේ පෙරේදා එක ජාතික පත්‍රයක පළ වුණා. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියන කතාව it's a ploy මේක අලු අමුතුම මේ විගඩමක් කියලා. මොකද කවුරුත් සිස්ටම් චේන්ජ් දෙන්නේ නැල්ලු. හැබැයි අරගලයටත් මේක මිස් වුණා තමයි. අරගලේ ඕගොල්ලන්ගේ දෙකක් තිබුණා. පළවෙනි එක තමයි change regime. ඒ කියන්නේ ගෝඨා බොහොම ඒ ස්ලෝගන් එක. ඊට පස්සේ කිව්වේ curse the 225. එතකොට 225 curse ඔය දෙකටම අවශ්‍ය වුණේ සිස්ටම් චේන්ජ්. ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක ඔබතුමාලාට කරගන්න බැරි වුණා. යම් කිසි හේතුන් හින්දා ඒක ගැන දීර්ඝව කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් සිස්ටම් චේන්ජ් එකට සංවේදී වුණ නැති එක තමයි මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද ඔක්කොම දැන් යන්නේ ඉලෙක්ෂන් පිටිපස්සේනේ. කවුරු සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්නේ නැතුව ඉලෙක්ෂන් එක තිබීමේ කිසිම පළක් නැහැ කියලා මම කියනවා. මොකද ඒ හොදා මඩේ දැමීමක් තමයි කරන්නේ. මේ ඉලෙක්ෂන් සිස්ටම් එක මේ පරණ විදිහට ගියොත් මේ පරණ ක්‍රමේ ගතානුගතිකව සම්ප්‍රදායනුකූල ඒගොල්ලෝ තමයි එන්නේ. ඒකට අනිත් ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙයි 225 න්‍යායක් ගෙදර යමු කියන්නේ. නැවත වරක්. ඒකින්ද ඒක නැති කරන්න තමයි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක ඔබතුමා පත්තරේ මේ දැකලා සමහරවිට මේවා කියවන්නේ නැති වෙන්න කියලා හුඟක් දෙනෙක් මේ සිස්ටම් චේන්ජ් ලියුවට කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන අර ඉස්සලා කතා කරපු ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම මතුවෙච්ච කාරණේ තමයි citizens must participate. This should be a people's governance. We are the principal. අපේ අර නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉන්න කවුද නියෝජිතෝ? ඒගොල්ලෝ අපේ නියෝජිතෝ. අපේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අපේ ඉන්ෂුරන්ස් ඒජන්ට් වෙනවා. ඒ නිසා අපි තමයි principal. අපේට තමයි බලය තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ අවුරුදු 75ක් තියෙන්නේ නියෝජිතයා තමයි උඩ. principal එයා යට. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම යට ඉන්න නියෝජිතට ඕන දේ තමයි කරන්නේ. ඒකින්ද තමයි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් උත් අත්වශයෙන්ම දේශපාලන එක කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මේවලට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටේටස් කෝ එක නැතුව යනවා. අන්න ඒ තත්ත්වයේ උඩ මම සිස්ටම් එකේ ඉල්ලා ඔබතුමාට මොකද අපිට පුළුවන් යෝජනා දෙන්න අපිට බෑ යෝජනාවකට ක්‍රියාත්මක කරන්න. අර කිව්වා වගේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න වෙන උපකරණ ඕනේ. ඒවා මාකටිං සිස්ටම්ස් දාගන්න ඕනේ. ඒක අපිට කරන්න අමාරුයි. අපිට දෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් චේන්ජ් ටික ඒවා ක්‍රියාත්මක කරලා මම හිතන්නේ ඔබ උපකරණයක් වශයෙන් සලකලායි මම මේ කිව්වේ මේක මට එවන්න පුළුවන්. මේ ඔබතුමාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි ටෙලිෆෝන් නම්බරේ දුන්නොත් මේ පිළිබඳව මම ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම අවුරුදු ගානකින් ඉඳලා මේ ලියනවා. අවුරුදු ගානකින් ඉඳලා බර්නාඩ් මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක chat එකේ දාලා තියෙනවා මේ ෂෙහාන්. සෝ ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි. මම කොහොමද ඒ කියන්නේ chat එකට ක්ලික් කරුවම ඒකේ තියෙනවා. ඔව් ඒකේ තියෙනවා. ඒක ඇතුළත මට පස්සේ එවන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ වෙලාව මත හින්දා කන්ක්ලූඩ් කරන්න කල්පනා කරේ. අපිට මොන හරි ඉක්මනට කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න. මම මේ ෂෙහාන්ට කන්ක්ලූඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ නැවතයි. නෑ චුලා මම හැමෝම කතා කරපු දේවල් හරිනේ.
ප්‍රවේශමෙන් අහගෙන හිටියා. නමුත් මට පේනවා මේ දැනට රට කරවන මිනිස්සුන්ගේ ඩිසෙප්ෂන් එකට මිනිස්සු අහු වෙලා තියෙනවා. මම දැක්ක පළවෙනි දේ තමයි මම ලස්සන කාටුන් එකක් කෙව්වා. අර කාර් එකට ගල තියෙන එක. හරිද? අර ගලකාරව තල්ලු කරනවා මේ ඉස්සරහින් ගලක් කියලා තියෙනවා. මම දැක්කේ මේ කරන්නේ ඩිසෙප්ෂන් එක මිනිස්සු හරියට ඒක ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා මෙයා හරියට වැඩ කරගෙන යනවා. එක තැනක කරප්ෂන් නතර වෙලා තියෙනවද නැහැ. හරිද? හැබැයි හරියම ෂූට් විදියට සිස්ටම් එක මැනිපියුලේට් කරනවා කියන එක නම් මට තේරෙනවා. කිරිපිටින් කියලා තුන දැන් කිසිම කියක් නැහැ. ලක්ස්පේ හොඳට තියෙන. ලක්ස්පේ නෙවෙයි සෝරි. මේ අඹවෙල ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට පැල්ලත් ඕන තරම් තියෙනවා. කොහොමද මේක සැරේට මේවා වුනේ? එහෙම වෙන්න බෑ මේ රටේ. මොකද ඒ තරම් හිඟයක් තිබුණා මිනිස්සු හිටු පොලිම් මම දැක්ක. මම පොලිමේ ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඩිසෙප්ෂන් එකට මිනිස්සු අහුවලා තියෙනවා. මම කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් දැන් කියන්නේ ආ රනිල් හොඳට කරගෙන යනවා. එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. දැන් ඉතින් යා මැනේජ් කරනවානේ. මෙන්න මෙතන මම දැක්කා ලොකු ගැටලුවක්. අපි හැමදාමත් මේගොල්ලන්ගේ මේ ඩිසෙප්ෂන් එකට අහු වුණා. ඉස්සරහටත් අහු වුණා. අනිත් දෙවෙනි කාරණේ මම කියන්නේ ඉතින් මට මතකයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් හැටියට මම දැකපු එක දෙයක් තමයි මේ ඇමතියාගේ ලියුමට පත්වීම් දෙන එක. කිසිම කෙනෙක් මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය චැලෙන්ජ් කළා නැහැ. මම මේ ශිහන් කරපු ඒකත් කියපු කතාවට පොඩි ඇඩිෂන් එකක් මම මේක. ඇයි එහෙම චැලෙන්ජ් කරේ නැත්තේ? අදත් මම දකිනවා මිනිස්සු කරේ ෆේවර්. අහනවා කවුරුවත් දන්නේ නැද්ද මේකේ ඉන්නවද අරගේ ඉන්නවද කොහොමද බැරිද මේ පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න මේ පාරුවක් හදාගන්න අරක. ඉතින් මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්න රටක මොන සිස්ටම් චේන්ජ්. ඉතින් I'm getting disappointed and discouraged. ඒක දකින්නකොට මොකද මේ ඩිසෙප්ෂන්ස් වලට අපි හැමදාමත් අහු වෙනවා. මට එච්චර කියන්න තියෙන තුලම Kapila, very good point. Excellent. And I think I have to conclude with a short message as well. Ranjan, yes, Ranjan. One sentence, Bernard කියනවා system change එක ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනලු election එකට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මේ system change එක කරන්න ඕන දැන් ඉන්න 225 කරයිද? Thank you. very true. ඒක ඇත්ත ඒ real situation එක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මම මේ පොඩි conclusion එකක් කරන්න. දැන් අද we had a very good discussion. ඒකේ පොඩ්ඩක් මේ තේන් හෝ message එක කියලා මම ශිහන්ට conclude කරන්න දෙන්නම්. It's been a very educational session today. Very, very educational. Thanks to everyone showing the negative aspects, positive aspects, and also a silver lining in the dark cloud as well. Thank you. So showing that there may be a little hope. Let's hope it will be reality someday. And one most important thing was educate the public. This is what that message came across. Educate the grassroots. That's the main thing. And please do that whatever the way you can. That is also will become the strength of the judiciary. If you have large number of signatures, And which one, is authentic. one sentence, Shimla. Yeah. Can I add one? Yeah. Can I add one sentence? Now, Yeah. this gentleman who spoke last, he said there is a system where MPs appoint, right? Actually, our system, it was introduced from 72. Prior to that, the British system, that was basically called, what is this? Northcote Trevelyan report. It had recommended in 1848, you can recruit people not through political patronage, right? Unfortunately, this is the practice here right now. Those days, up to 1972, Northcote Trevelyan report, according to that, we had completely test meritocracy. That is the system what we need to introduce. If that could be done, all the problems will be settled, There's a lot more to be added, but briefly, I want to say that. Yeah, thanks. Thanks, Shula. Actually, we recognize meritocracy as one of our values. It leads as well. So thank you for that, Lasit. And the other things that I wanted to mention was that this is not a party thing. We don't have a party. I'm not a political member. And many of you have various political interests. We don't want that. We are like a sinking boat and we want everybody's support, whether they are what race, what religion, what party is irrelevant. And about the leadership, what I'm saying is in a very complicated situation like this, the leaders will have to change because it's just like taking a war situation or whatever. The leaders will have to change depending on the challenge. So
We had a challenge of trying to develop it. We then have a challenge of making it legal. We have a challenge of voter education. so we haven't named one, but people can volunteer to do a little bit of a job to get this done. So it will be a multi-leadership thing, just like in an intensive care unit, which I'm used to. There'll be several consultants trying to advise what to do as well. So something like that. And so let's work for this. And I'll allow Shihan to close because we are now nearly time. Yeah, thank you, Nisha. thank you, Doctor. පුංචි දේවල් ටිකක් මම ඉවර කරගෙන යන්නම් අන්තිමටම මිස්ටර් රංජන් මිස්ටර් කපිල සහ බර්නාඩ් තුන්දෙනාම කියපු දේවල් එක පොඩි එකතු කිරීමක් අංක 1 මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම් දැන් කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම අරගලයට ඇයි මෙච්චර සෙනග එකතු වුනේ කියලා ගොඩක් අය විවිධ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රධාන දේ තමයි අරගලයට ඇත්තටම සෙනග එකතු වුනේ JVP එක නිසාවත් UMP හෝ සජබ නිසාවත් ඔය කණ්ඩායම් නිසා එකතු වෙච්ච සෙනග නෙමෙයි. එතකොට ඒක අපි වෙනම දවසක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරමු. එතකොට අපිට තිබුණා ඊට කලින් මේකට ප්ලෑන් එකක්. මෙතනට සෙනග ගේන්න. ඒක කොහොමද ගේන්නේ? එතකොට මේකෙදි අපි භාවිතා කරපු ස්ට්‍රැටජි එක මම කියන්නම්. මොකද මිස් ලැස්රුත් මෙතන ඉන්නවා ජීවමාන සාක්ෂියක්. ඉතින් අපේ ස්ට්‍රැටජි එක උනේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ මම මේ කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන්නා. මෙතන දන්නවා මෙතන කතා වුණා අරගලයට නායකයෝ හිටපු නැති අඩුව කියලා. හැබැයි අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ වගේ අරගලවලදී මේ වගේ අවස්ථාවවලදී මේක අපිටත් අලුත් අත්දැකීමක්. එක එක ක්වොලිටිස් තියෙන නායකයෝ වර්ගයේ ඉන්නවා. ඒතර මම හැම වෙලාවෙම මේ වෙද්දී අපේ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්න උත්සාහ කරේ පිටිපස්සෙන්. ඉඳලා කොයිලාවත් මම ඉස්සරහට එන ස්ටේජ් නගින්න මේක මම කරා කියන්න නම දාගන්න. මොකද මට එහෙම බලාපොරොත්තු කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. ඒ වැඩේ ඒ අවශ්‍ය තැනට කණ්ඩායම මෙහෙවන එක තමයි මූලික වශයෙන්ම තිබුණේ වෙලාවේ. විශාලම පිටේ දේශපාලන කඳවුරක් නැතුව විශාලම කණ්ඩායම් හදන්න මේ වෙලාවේ පුළුවන් වුණා මට. හැම වෘත්තිකයෙක්ම සම්බන්ධ කරගෙන හැම ආගමික නායකයෙක්ම සම්බන්ධ කරගෙන තමයි අරගලයට ආවේ. අරගලයට ආවට පස්සේ අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ මේ අරගල කොහොමද තියුනේ කියලා හැමදාම අපිට තියච්ච ලොකුම ප්‍රශ්න ඉවර වුණේ ලේ වලින්, මනුෂ්‍ය ඝාතන වලින්. ඒක අපි දැකලා අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ලියුනේ එහෙම. අපිට ඕනුණා මේක මෙතනින් නතර කරන්න, මේක වෙනස් කරන්න. එතකොට ගාලු ගෝල්ෆේස් අරගලයට ආදරේ අරගලය කියලා නම තිබ්බේ මම. එතකොට ඒ තැනට ගේන්න අපි ලොකු කැම්පේන් එකක් කර කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අපි 4/9 වෙනිදා ආවිල්ලා 4/11 වෙනිදා ඉඳලා ඒක ඉවෙන්ට්ස් ඕගනයිස් කරන්න ගත්තා. ඒ හැම ඉවෙන්ට් ප්‍රධාන ඉවෙන්ට්ස් ඔක්කොම ඕගනයිස් කරේ අපේ ටීම් එකේ. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේව. මොකද අපිට දේශපාලන කඳවුරක් නමක් මොකුත් නැති නිසා මේක කවුද කරේ කියලා දන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් මේ අරගලයේ ගෝල්ෆේස් එක ඇතුලේ කරා විදියට තමයි අපි මේ දේවල් සංවිධානය කරේ. 4/11 වෙනිදාදී අපි කුර්සියක් ගෙනල්ලා ඉටිපන්දමක් පහනක් මලක් පත්තු කරලා අපි ඒකට අලුත් හැඩයක් දෙන්න ගත්තා. මේ අර ඉතිහාසයේ තිබිච්ච අරගල නෙවෙයි මේක අලුත් එකක්. මේ අලුත් අපේ પરම්පරාව කරන අරගලයක් කියලා පෙන්වන්න. ඒකවල අපි මීඩියා වල ලොකු පබ්ලිසිටි එකක් දුන්නා. එතනින් පටන් ගත්ත එක ඊළාට අපි ගෝල්ෆේස් එකේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමරන්න ගත්තා. මෙන්න අනිත් ඒන අලුත් කණ්ඩායම් හැම එකම මේ කන්සෙප්ට් එක වැළඳ ගන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ රාමසාන් මවුලවිවරුන්ට කතා කරලා උලමා සභාවට කතා කරලා මුස්ලිම් වරුන්ට අවුරුදු 3ක් විතර පාරට බහින්න බැරුව හිටියේ. මොකද මෙයාලගේ මේක තිබිච්ච අයිඩියොලොජි එක ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් රූල් මේක බෙදලා වෙන් කරන්න කියපු එකක්නේ. අපි කිව්වා නෑ. අපි ඒක අපේ ස්ට්‍රැටජි එක කරගමු. අපි එකතු වෙලා මුන්ට උත්තර දෙමු. අපි බයින්න කෑ ගහන්න පෙරලන්න ගිනි තියන්න කවදාවත් අපි කිව්වා ඒක නෙමෙයි. අපි එතන බෙදාගෙන රාමසාන් සමරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ වෙසක් පොසොන් මේ හැම ඉවෙන්ට් එකක්ම ඕගනයිස් කරේ අපේ ටීම් එක. ඒතර ඒකට මම පිටිපස්සේ ඉඳලා නායකත්වය දුන්නා. එතකොට ලොකු ස්ටේජ් ගහලා අපි භක්ති ගීත කිව්වා. ෆාදර්ස්ලා ගෙනල්ලා භක්ති ගීත කිව්වා. හාමුදුරුවෝ ටික ගෙනවා 100ක් නමක් වඩම්මලා ලංකාවේ හැමතැනින්ම ගෝල්ෆේස් එක මැද්දේ පාවට දාලා ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා මහා කවුරුත් හිතුවේ නෑ. හාමුදුරුවෝ පුදුමයි කතෝලික කොල්ලෙක් ටීම් එකක් එක්ක එකතු වෙලා හාමුදුරුවෝ කවුරුත් ඒ වගකීම් බාරගත්තේ නෑ. කිසිම අඩුවක් නැතුව අපි දානේ මේව කරා. සමහර හාමුදුරුවෝම ඇවිල්ලා පස්සේ සමා වෙන්න කියන සමහර පක්ෂවල හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා ඌ තියෙන තැනට කර මේ ඒ වැඩේ කරන්න ගත්තා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලපෑමක් වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අරගලේ ඒගොල්ලෝ දැකලා තිබුණේ නෑ මෙහෙම එකක්. සමහර පක්ෂ අරගලේ කියලා තියන් හිටියේ පෙරලෙන එක, කෑ ගහන එක, බෝඩ් අල්ලන් මේව කරේ. අපි ඒකට වෙන හැඩයක් දෙන්න ගත්තා. බාධක මැද්දේ ආවේ.
කොහොම හරි මේක උඩ අන්තිමට මේ අපි පටන් ගත්ත ආදරේ අරගලේ කියන එක ඒක තහවුරු වුණා. ඒක මොකද ඒක ලොකුම මේ ප්‍රශ්නේ උනේ ඒගොල්ලොන්ට මේ දැන් ඒ වෙලාවේ මුලින්ම මේ වයලන්ස් වෙන්න ගත්තා නම් ඒගොල්ලොන්ට අපිට ගහලා පන්නන්න ලේසි. කොයි වෙලාවකවත් අපි මේක මේ වයලන්ස් වෙන තැනට දෙන්න දුන්නේ නැහැ. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. මුලින්ම ගැටුම ඇති වෙන්න ගියපු වෙලාවේ කටුකම්බි දාලා බැරිගේට්ස් දාලා හමුදාව වට කරලා ගහන්න ගත්තා. මම එක මැසේජ් එක ඒ වෙලාවේ good shepherd sisters ලාට ගෝ සිස්ටමට ඉමීඩියට් සිස්ටර්ස් ලා 5ක් 6ක් වුණ ප්‍රොවින්ෂියල්ට කතා කරලා සිස්ටර්ස් ලා 5ක් 6ක් ඕන මේ පැය භාගයක් ඇතුළත කියලා. පැය භාගයක් යනගෙන සිස්ටර්ස් ලා 12ක් ඇවිල්ලා ෆොටෝ එක වර්ල්ඩ් වයිඩ් ගියා. සිස්ටර්ස් ලා 12ක් ඇවිල්ලා හමුදාවට ඉස්සරහින් කොන්ති තියාගෙන අත් අල්ලගෙන හිට ගන්න ගත්තා. හමුදාව පැත්තට උනාර කැම්පස් කෑ ගහගෙන පෙරලගෙන ආපු කොල්ලෝ ටික පිටිපස්සට ගියා. බැරිකේඩ් ඩයින් වුණා. මිනිස්සු දෙපැත්තට ගියා. පුංචි ස්ට්‍රැටජි අපි ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරා. මොකද ඒ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ වෙලාවේ සිස්ටර්ස්ලාට ලෝගෝට සාමාන්‍යයෙන් අත තියන මේ සමාජයේ එහෙම හැදිලා තිබුණේ නැහැ. ඒකට පොඩි ගෞරවයක් රෙස්පෙක්ට් එකක් තිබුණා. අපි ඒක ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරා. අන්තිමට කියන්නේ ජූලි 13 ඔය ගිනි තියාගෙන ඔක්කොම පෙරලගෙන එද්දි ඒ වෙද්දි දන්නවා අපි මොනවද කරන් ආවේ කියලා සියලු ඒ වෙලාවේ හිටිය බුද්ධ්‍යංශ නායක ඔක්කොම මාත් එක්ක ඒ වෙලාවේ කමියුනිකේට් කරන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් આવත් ෂෙහන් මෙහෙමයි කියලා කතා කරනවා. අන්තිම මොහොතේ කතා කරලා මට කිව්වා ඒ වෙලාවේ හිටිය කර්නල් කළුපාන මම මේක මේ රනිල් හම්බ වෙච්ච වෙලාවෙත් කිව්වා ඔයාලා කිව්වේ ගිනි තියපු ඒවා ගැන විතරයි මේව බේරගත්ත ඒවා ගැන කවුරුත් කතා කරේ නැහැ කියලා. කර්නල් කළුපාන කතා කරලා කිව්වා ෂෙහන් එයා තමයි බාර වීටිය ජනාධිපති මන්දිරයේ ලේකම් කාර්යාලයේ මුළු ඒරියා එකම කතා කරලා ෂෙහන් මෙතනින් එහාට මට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. පුළුවන් නම් මේක බේරගනින් ඔබට විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. කවුරු අද වෙනකම් මම මේවා කියලා නෑ. මම රනිල්ට කිව්වා මේක හම්බෙච්ච වෙලාව. කතා කරලා මේක පුළුවන් නම් මේක බේරගන්න මේක ගිනි තියුවොත් මේක රජයේ මහා ජනතාවගේ ධනය පොදු දේපල විනාශ වෙන මොනවා හරි දෙයක් කරපන් කියලා. ඒ වෙලාව අපේ ලෝයර්ස්ලා ටික ඔය මේ ටීම් එකයි ෆාදර්ස්ලා සිස්ටර්ස්ලා ටිකයි මේ ඔක්කොම ටික යවලා කාමරයක් ගානේ මහරෑ ගිහිල්ලා දැම්මා ජනාධිපති මන්දිරයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලේ. නැත්තම් අද ඒ දෙකත් ගිනි තියලා ඉවරයි. ඉතින් අපි හිටියේ මේක ඒ හැඩය මොකද මේක වෙනස් කරන්න ඉතිහාසය වෙනස් කරන අරගලයක් කරන්න. ඉතින් අවසානයේ අර දේශපාලනික තැනට එද්දී අපිට සමහර දේවල් අපිට සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අර ලේහෙල්ලෙන තැනට නොයා අපිට මේක නතර කරගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර වාමාංශික කඳවුරු සමාවෙන්න එක භාවිතා කරනවා. සමහර වාමාංශික කඳවුරු අරගලය ඇතුළේ උත්සාහ කරා. අපිත් එක්ක ගොඩාක් ගැටුනේ අය. මේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒගොල්ලන්ට පුරුදු ක්‍රමයක. නමුත් අපි මේකෙදි තාමත් සාර්ථක අන්දමින් සමහරලාට අපිට ගහලා පන්නන්න ලොකු දේවල් ආවා. ඒ පස් වෙලාවක් කතා කරමු. නමුත් අපි කොයි වෙලාවකවත් මේක වයලේට් වෙන තැනට වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. අපි මැද්දට ගිහිල්ලා ඒක නතර කර අදටත් ඉන්නේ අපි ඒ විශ්වාසයෙන්. මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් එකතු වුණේ ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ විශ්වාසය එතන හැදුනා. සියලු ආගම් වලට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. බඩදරුව අම්මලා අපේ පුංචි දරුවෝ අරන් අපි එතන ඉස්සරහ තියුවා අම්මලාට ඉන්න පුළුවන් මාස දෙකේ දරුවා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මෙතන ගහ ගන්න නැහැ, මරා ගන්න නැහැ, ගිනි තියා ගන්න නැහැ කියන ඒ විශ්වාසය එතන හැදුවා මේ භූමියේ. ඒක නිසා තමයි පක්ෂ පාට ආගම් ඔක්කොම ඇතෑරලා මිනිස්සු ගෝල් ෆේස් එකට ආදරය කරගෙන එකතු වුණේ. මට ඒක එකතු කරන්නුනේ අවසාන වශයෙන් මම කියනවා අර විශ්රංජන් ඇහුවා අපි කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියන එක. අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම පුංචි දෙයක් මේ වෙලාවේ කියන අපිට පටන් ගන්න පැති ගොඩාක් තියෙනවා. අර අපි කියන වගේ මොනවාද vote education කියන එක හරිය අපිට නිකම්ම මේක කියලා දෙන්න අර ලෙසන් එකක් දෙනවා වගේ නැත්තම් පාඩමක් කියලා දෙනවා වගේ කියලා දෙන්න බෑ. මේ වෙලාවේ අපිට කියලා දෙන්න ඕනේ activity base. සමහරවිට මම ඔය කිව්වා වගේ soulmate ව්‍යාපාරය හරහා අපි hospital වලට ගිහිලා තරුණ තරුණියන්ට ඒ ක්‍රියාකාරකම් හරහා තමයි ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්නේ. මේ system එකේ අවුල් කියලා දෙන්නේ. ඒත් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් activity එකක් කරා. සමහරවිට අපිට entry point එක ගන්න අපිට සමහරවිට මිනිස්සුන්ව දිනා ගන්න මොකක් හරි ජයග්‍රහණයක් ඒ වගේ තැනකින් අපිට පටන් ගන්න ජයග්‍රහයි තැනකින් පටන් ගන්න. මම ඒක එක්සැම්පල් එකක් කරන මේ දවස්වල අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මගී ප්‍රවාහනය. දැන් යුරෝප් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යද්දී ඒවල කොච්චර දියුණුවද මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ වගේ මේ මගී ප්‍රවාහනය කොහොම මගියාගේ ආරක්ෂාව ගැන ඒගොල්ලෝ කොච්චර හිතනවද කියලා. අද ලංකාවේ ප්‍රයිවට් බස් එකකට ගියොත් එහෙම 90% බස් කොන්දොස්තරලා ඊයේ පෙරේද ඔයගොල්ලෝ දකිනවා වීඩියෝ වල ෆෝන් එක කණේ ගහම ෆෝන් එකෙන් ටීවී බල උන් ඒකේ ලව් කර කිසිම මේ මිනිස්සු 50කට කරන් යනවා කියලා මේ ගාණක්වත් නැහැ. එතකොට බස් එකක ගියහම තොරන් වගේ S2 රිදෙනවා ඇස් අරන් යන්න බෑ කන් දෙක පැලෙන සවුන්ඩ්ස් දාගෙන ඒවා. එතකොට ඇයි මිනිස්සු මේ දේවල් කතා කරන්නේ නැත්තේ මේ දේවල්. එතකොට මම කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ පටන් ගන්න පුළුවන් තැනක් vote education පටන් ගන්න පුළුවන් තැනක්. එතකොට මගී ප්‍රවාහනයක ලංකාවේ ජනගහනය 80%ක් 90ක් මේ මගීන් යටතට මේ අපි වැටෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ වගේ තැනකින් පටන් ගන්න. එතකොට අපි මේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන අපි දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම්. එතකොට ඒ වල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන මිනිස්සු නැගී සිටින්න ඕන.
මිනිස්සු ඉල්ලන්න ඕන බස් එකේ යද්දි බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් මේ වැඩේ කරනවා නම් මේ ඒක නතර කරන්න බස් එක යන මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන. බස් එකේ ලයිට් ටික තියෙනවනේ මේ පාරේ යන තමන්ගේ මේ ඒකේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න මිනිස්සු කටයුතු කරනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් එකට ප්‍රචාර කරන්න. දැන් මේ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය හරිඹලා නිකන් ගෙවල් ඇතුළට වෙලා කාර්යාලය ඇතුළට වෙලා බදු අරන් වැටුප් ගන්න නෙමෙයි. මේ ඉල්ලන දේ කරන්න ඇතුළනුත් ඔය පැත්තනුත් අපිට අර කියන වගේ මේ හැම පැත්තකින්ම අපි සහයෝගය අරගෙන මං කියන ඔය වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරා අපිට මම එක එක්සැම්පල් එකක් කිව්වේ ඕනතරම් තියෙනවා. මේ දවස්වල අපි මේ වෙලාවේ මේ සාකච්ඡා කරන් යන එක මේ අපිට පටන් ගන්න තැන් ඕනතරම් තියෙනවා. එහෙම ඇක්ටිවිටි එකක් කරා අපිට මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න මේ වෝට් এডুকেෂන් නැත්තම් අර කියන වගේ මේ සාක්ෂරතාවය දේශපාලන මේ සාක්ෂරතාව වැඩි කරන්න මේ මං කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකේ ඉඳලා කරන්නේ. ඉතින් අද තමත් සාර්ථකයි. ගොඩක් අය අදහස් දැක්වුවා. අපි කොහෙන් හරි පටන් ගන්නයි ඕන. ඊළඟ සාකච්ඡාවක් ආවොත් මේකේ ප්‍රායෝගික ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ කරන් යද්දි කොහොමද මේවා කරන්න කියන එක ලේසි නෑ ලංකාවේ ඇතුළේ මේ දේවල් කරන්න. අපි ඒව ගැන අපි පටන් ගන්නවා නම් ඒ ප්‍රායෝගික ගැටලු ගැනත් කතා කරලා අපි ඉස්සරහට කරන් යන්න. thank you very much අද කාලේට මේ ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අදහස් බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. Okay, බොහොම ස්තුතියි ශංග. අපි ඉතින් බලමු අපිට අපේ younger generation එකට හොඳ රටක් හදාගන්න ඔක්කොමලා එකතු වෙලා මේ මෙහෙම නැතුව මේක පක්ෂයක් ભેදයක් එහෙම නැත්නම් කුල ભેදයක් එහෙම නැත්නම් මේ religions වල ભેදයක් එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක අපි රට හදාගන්න කරන දෙයක්. හැමෝටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොන පක්ෂේ හිටියත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක කරගෙන යමු. අපි වෝටර් බේස් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යමු. එතකොට අපිට මේකට තනක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට මේකට ඒ කියන්නේ අවුට්කම් එක, ගෝල් එක, පෙටිෂන් එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෝටර් බේස් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ශිහන් thank you again. Thank you for everyone for joining and giving us so much strength for showing the difficult aspect, the impossible aspects, and also a little bit of a silver lining, as Lasil said, there may be a little silver lining as well. Thank you so much, and we'll meet again, but I'll keep you informed, and yeah, I will send you the link for the YouTube video, which you can send to anybody, and then we'll take it from there. Anything to say, Lasil? No. I think it's great. Very nice to hear, the explanation, in the sense the story narrated by Shehan also. I think we are really proud, young children are that with all that vim and vigor. So whatever the support we can give them to make it a better country, with a good future, I think we still can do that. Yeah. Let's be optimistic. Yes. Yeah. That's the way we will work. Yeah, let's take it forward. Yeah. Thank you so much, and good evening for everybody. And let's meet again very soon. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.